പാമ്പ് കിടക്കുന്നു, നോക്കിപ്പോ. പാമ്പിനെ കാണല്ലേ? കാണാല്ല കിടക്കുന്നത്. Check out the difference between this same. വീണ്ടും വണ്ടി ഫ്രണ്ടോട്ട് എടുക്കാല്ലേ നീ? ആ വണ്ടി ഫ്രണ്ടോട്ട് എടുത്തോ. നീ വഴി പറഞ്ഞെടുത്തോ. ഞാൻ അവിടെ അടിയില് പ്ലെയറിന്റെ പറഞ്ഞു എടുത്തിട്ട്. ഡോറൊക്കെ എവിടെ വണ്ടിയുടെ? എങ്ങനെ കേറണം ഇതിന്റെ അകത്ത്? വണ്ടിയകത്ത് അതാ സൈഡിലാണ് ഇത് ഡോറ്. നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കയറൊന്നും വേണ്ട. ബെൻബോണിന് എറിഞ്ഞെടുത്ത അതിന്റെ അകത്തേക്ക്. സൈഡിലെ ഡോർ ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഫ്ലെയർ ഉണ്ടാവും. എടുത്തേ. നീ എന്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കും. നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങടാ. ഫ്ലെയർ എടുക്കട്ടോ. അതിന്റെ ഷെൽഫിന്റെ അകത്തൊന്ന് വെച്ചോ. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട പ്ലെയറിന്റെ പ്ലെയർ. ആ എന്നാ അത് മതി. കണ്ണാണെന്നല്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. പറഞ്ഞേരെ. ബെൻമോണെ കുറച്ച് റൈറ്റിലോട്ട്, നിന്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എടുക്കട്ടോ. ആ അതിൽ ഒറ്റ എടുക്കലെടുത്തോ. നമ്പർ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് പോവാ. നമ്പർ താഴെ പോയി. ആ എടുത്തോ. നിക്കണ്ട എടുത്തോ. ആ സ്റ്റോപ്പ്. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറ്റിട്ടോ. പാമ്പിന്റെ മേലെ കൂടി കയറ്റിട്ട് എന്നെ ഇടിക്കാതെ കയറ്റിട്ടോ. ആ സൈഡ് മറ്റേ സൈഡ് ഓടിക്ക്. ബ്രോ അവിടെ ഫ്ലെയർ ഇറക്കണ്ട താഴെ. എന്റെ കയ്യില് ഫയർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല താഴെ നിലത്തിറക്കണ്ട. ഞാൻ വരാം. താഴെ ഫ്ലെയർ ഒന്നും ഇല്ല. ഷുവർ. നോക്കട്ടെ. ആ ഉണ്ട്. നീ എവിടെ? താഴെയാണോ? ഞങ്ങൾ ബാക്കിൽ വെക്ക്. ബെൻബോയിന് നേരെ ഓടിച്ചു വരുമോ? അതോ വണ്ടി ഞങ്ങൾ മറ്റേ സാധനം പൊട്ടിച്ചേരണോ? പൊട്ടിയോ? എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോ? മൈക്രോ ഓഫ് അല്ലേ? അറിയണോ? അറിയാം. എന്നെ പിക്ക് ചെയ്തേ. ആ സാധനം കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്ക്. നിങ്ങൾ സാധനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഊര്. ആ എന്താ നീ പറഞ്ഞ? നീ എവിടെ? അല്ല എന്താ നീ എവിടെ? പാമ്പ് അടിച്ചെന്നെ. നിനക്ക് ഒന്നും കാട്ടില്ലടാ. അവിടെ നിക്കടേ. ആ നീ കണ്ട കീയൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കിട്ട് എന്നെ പൊക്കിയാ മതി. ഞാൻ ബെന്മണ പോയി നോക്കിക്കോളാം. നീ വണ്ടി എടുത്തോ. ബെന്മണ പൊക്കി. ഞാനും ഉണ്ട്. വണ്ടി മേലോട്ട് എടുത്തേ. ഒന്നുകൂടി കളിക്കാം നമുക്ക്. വണ്ടി ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ആ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാലേ അവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്യാസിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഫ്ലെയർ പോയി നിന്നിട്ട് എറിയ എന്തേലും വെച്ചായി. അപ്പൊ താനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക. മൈന് പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നോട്ടാ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക.
എങ്ങനെ ട്രിഗർ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വിഞ്ചിന്റെ സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഈ ഫ്ലെയർ എല്ലാതും ഒരു വണ്ടിരകത്ത് വെക്കണേ. എന്താ പരിപാടി? ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോളിൽ കയറി. നിങ്ങളെന്താ കളി? വീട്ടിലോട്ട് പോണ്. ഞാനും മിസ്രോ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഈ ഫുട്ബോളത്തെ കഴിച്ചോ? വണ്ടി ഇത് ഇവിടെ കണ്ടേ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇട്ടായിട്ടോ അവിടെ കേച്ചിട്ടില്ലേ, നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓണാക്ക്. എന്താ വെച്ചാ മറ്റേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ നടക്കാൻ സ്ഥലം. അതെ പ്ലാങ്ക് എടുക്കേട്ടോ, മറക്കല്ലേ. പ്ലാങ്ക് എടുത്ത് എന്റെ കൂടെ വാ. അടി അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബാക്കിൽ പാമ്പുണ്ട്. ഇവിടം വരെ വന്നാ പോലെ ഇത്ര പാടെന്തെന്ന് ഇതിനാണ് നമ്മള് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അല്ല വണ്ടി കൊണ്ടുവരണ്ടേ, വണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. വന്നോ? അതാണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വരാല്ലോ. എന്തി ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ വന്നോ? ഇത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഗ്യാസ് എങ്ങനെയാ ഓഫ് ചെയ്യാണത്? അത് അവിടെ പോയി നിന്നായ സാധനം നമ്മളെ കൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോകും. ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സത്യം ഒന്നുകൂടി താഴ്ത്തി കയറുന്നതാണ്. പൊട്ടിച്ചിട്ട് വയറ്റില് വരും. ഒന്നുകൂടി കളിക്കാം, റീസെറ്റ് ചെയ്യാനേ. എനിക്ക് വയ്യ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ അവിടുന്ന് പോ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ ക്യാമറയിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ അവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കുക, അപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കുക. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ സിമ്പിളായിട്ട് കളിച്ചാ നിങ്ങൾ ഇത്ര പ്രഷർ കൂട്ടി കളിക്കണ്ടേ? ഞാൻ എന്താ കാട്ടി? വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ആരാ പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വരാൻ. You are a bad boy. You are a bad boy.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X-factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Knocks it into space. There's the shot! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. No messing about, just bludgeoned away. That is good alertness. Azar is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Rashford. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Hazard going face-to-face with his great rival. Messi. Eto'o. They need to play this quicker in transitions like this. Roberto Carlos gets across to intercept that. It's a really well-measured ball. Rashford. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. That should be the goalkeepers, and it is. Bayer Leverkusen do have a chance to counter here. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Olise. Now he's got space here. Van Basten. This is good pressing, they're not short on bodies. Neither side yet able to force a breakthrough here. And here's Rashford. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That's a good ball out wide. And it's Ferdinand. Rashford. Now it's Van Basten. A probing pass. Well read, and the danger is averted. Now it's Van Basten. Goes for a shot! He's missed, but not by that far. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. And it's Messi. Looking for options for movement. Oh, he's seen that early. Used a certain decent chance! We'll simply have to tip his hat to the keeper here, because that was a magnificent save. Roberto Carlos, a player so deservedly decorated with praise and glory. Now it's Van Basten. Olise. That's tidy. Cross needs to be good. That's a decent clearance. Yaya Toure. Oh, good read. That was well played, well stopped. That's an imaginative pass. Always onto this. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And here's Rashford. Mateus. Now this could be a chance. So still we are where we began. It's 0-0. Mateus. Now it's Eto'o. Now it's Van Basten. Eto'o. That's a cute ball.
Oh, super ball. And the shot! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Olise hurtling down that right flank. Mateus producing a good steal there, showing a good level of alertness. Kukçu. Now it's Rashford. And it's Rashford. Olise. Now there's a fight. Real chance! Now he wants to get in on the act here. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. And that is going to be the final action of the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. 0-0, and we're at the halfway point. Messi. And it's Maldini. Nedved. Pass somewhat off target. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Rashford is a player who's always giving defenders headaches. Oh, now here's an interesting matchup. Nedved, great vision. Now it's Eto'o. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Now it's Olise. Bumps him off it and wins back the ball. Taken back almost at once. This is the time you need that pace. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And that was very necessary. They're back in possession and ready to go again. And here's Olise. Olise purring through the gears. Toure did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Aimed beyond the defence. That's been slipped through. He's found a way through. Takes a shot! He's scored! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Bayer Leverkusen have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. He's dealt with that really well. Oh, makes every duel look like a total mismatch. Now it's Eto'o, and he plays one through. Ah, such a clever touch. Chiellini defending his corner stubbornly, stood up there. Eto'o! And for a moment, time stood still. That's been drilled forward. There they go, hunting again. Now it's Rashford. Toure does really well to win the ball there. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Plays it through.
You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. The ball is loose and the chase is on. Bayer Leverkusen have got it back and they'll have another go. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And that's really well manoeuvred. Passes coming off in quick succession here. It's run loose here. That's a good ball. And this is Van Basten. And he's gone looking for safety. And claimed it back swiftly. Bayer Leverkusen leading here by this still precarious 1-0 margin. Zanetti. Portugal really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. And the pass is intercepted. And it's Azar. Now it's Van Basten. It's Van Basten! Goal! They have stolen level at the last! He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Both sides then taking this chance to turn to their benches. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Passing is crisp and sharp. Martinez. Challenged just a bit on the firm side. Van Dijk promptly onto that, and that is that. Tries to play it through. Now it's Rashford. Shapes to shoot! So nearly the total turnaround. They simply ran out of time. It has ended all square. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Your reflections then, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. Caros espectadores, prestem atenção ao ecrã. Vamos passar um boletim informativo das forças de...
പോലെ തരല്ലേ? അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക. ആ വിഞ്ചിന്റെ എവിടെ കൺട്രോളർ? വെയിറ്റ് പറയട്ടാ. റൈറ്റിലോട്ട് തള്ളു. എടുത്തോ. വന്നോ? നിന്റെ ലെഫ്റ്റ്, വണ്ടർ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്. എന്താ പരിപാടി? വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്ക്. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എടുക്ക്. ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചു. റബീസ് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടിട്ടേ ഗോൾ അടിച്ചു കയറാൻ. ആദ്യം ഒരു ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടിട്ട് പാസ് കൊടുത്തു, അതേപോലെ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചു. പുതിയൊരാള് യൂട്യൂബർ ആവും. അവർക്ക് ആ കളി കളിച്ചിട്ട് ആർമി നേരത്തിൽ പ്രഷർ കളിയല്ലേ? Hello bro. Welcome to my stream. You also a I know. You also a YouTuber, na? Where are you from actually? അങ്ങനെ സ്വീപ്പുണ്ടല്ലേ? മലയാളിയാണോ? ഞാനും മലയാളിയാണ്. എവിടെയാണ് സ്ഥലം? കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ്? കണ്ണം ബ്രോ സുഖല്ലേ? രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനൊക്കെ കളി കളിക്കണം ഭ്രാന്തല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കായപ്പരിക്കും പോയിട്ട്. ഫ്രം കേരള വേർ? കേരള വേർ? ഓൻ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ ഓന് ചിലപ്പോ മലയാളം അറിയാത്ത ആളായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ്? എറണാകുളം. സുഖം. എറണാകുളാണല്ലേ? എറണാകുളം എവിടെയാണ്? ഇവിടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡില്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's away we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, this fella, Upamecano, Peter, is well versed in the art of gegenpressing and quick counters, having been brought through a system that excels in both disciplines. If he's able to combine this with his passing, then you could look to him to trigger an awful lot of counter-attacks. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Van Dijk gets his final warning. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter.
Tries to play it through. And he's in on goal. Lofted upfield. They want to be quick here. It's breakaway time. Hernandez gets into some space. He gets big. Oh, Goal! good goal. Brazil! Good goal, good goal, good goal. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Okay. Okay, കളിച്ചോളി. അങ്ങോട്ടും കിട്ടൂലേ? So, a breakthrough already. Maldini. They'll want to make the most of this turnover. Neymar takes control of it and he's on the move. And they're back on the ball again. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Van Dijk. Diaz. Cruyff. Ekitike. Oh, easy pickings there. Rui Costa. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Diaz! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Bumps him off it and wins back the ball. Can he finish? Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. Attribute കൂടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ? Check claims comfortably. And now a sudden chance to counter. Looking for options for movement. That's good play from him. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And it's Michel Platini. Ekitike does have his name on the score sheet, of course. And there's green grass ahead of him. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. This looks promising. Cruyff. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Eto'o. Eto'o always looking for that half a chance. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Good hit, kept the keeper honest. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And he's found a way past. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Brazil upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it.
and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It's Eto'o! It's run loose. Who's going to get there? Now, what about a counter-attack? Eto'o? No, he wasn't being taken in by that trickery. Chance here to counter. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's a smashing touch to get him away. He's having a shot! Oh, the ball's run loose here. That's just playing it safe and simple. Ferdinand producing a good steal there, showing a good level of alertness. Foot in. And it's Rashford. He's in plenty of space here. Taken back almost to Cruyff! Same again, same outcome. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. Oh, perfectly measured that. And he's there to clear it. Cruyff, the special. And the first 45 minutes are up. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. അന്ന് കളിക്കാരൻ ബോധമംഗലത്തുള്ളതാണ്. അവന്റെ വൈൽഡ് പൈതൽ ഗെയിമിംഗ് വെയിറ്റിംഗ് പൈതൽ. Substitution. There's the start of the second half. Bayer Leverkusen really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. There will be a throw-in. And this is Vieri. And this is Rui Costa. It's Rui Costa! Sticks it away! And that takes him up to double figures. The first significant goal-scoring landmark. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. That has certainly made things interesting. This is exactly... And the finish! Not the most convincing of passes. Cruyff. Van Dijk. Albert Ferrer. Out to the left it goes. Now it's Vieri. Great vision. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Cruyff. Neither of these two want to come off second best. Oh, great feat. Has a shot! Now, who's going to be first to this? He'll try to keep this alive. Platini. Platini, looking to play him in. Rui Costa. Madueke. Now looking to orchestrate a counter. Madueke. Oh, this is a very good run. Rashford receives it in a good position here. Bayer Leverkusen needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Now it's Eto'o. Now it's Platini.
Van Dijk spots it and intercepts. That is ended up in no man's land. And it's Michel Platini. Eto'o! Ooh, That was a shit. super hit, but it was always just off target. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Substitution for Leverkusen. സമയത്ത് Number So, time for changes on both sides, actually. Number 10, Eto'o. സൈബറിന്റെ Number 23, Rui Costa. Excellent challenge there, uncompromising. സൈബറിന് ആ സമയമാണ് Well played, that has snuffed out the danger. Platini. Well, the idea was a good one, the execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Number 20. It's Rashford! Number 18. Last-ditch defending, but that'll do. Number 6. Shevchenko. Substitution in progress. That's positional gold, the utilisation of space. And he's there to retrieve it. Dani Olmo. Dani Olmo going face-to-face with his great rival. And here's Bale. Into the last quarter of an hour. Oh, he's found support out wide. Out of play for a throw. Dani Olmo. Dani Olmo will not want to lose out. Dani Olmo! And no, he couldn't find the finish. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Czech gets his hands on it, and the danger is averted. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end of it. He's having a go! Oh no, that could be a costly miss. Now it's Dani Olmo. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Now it's Rashford. And there's his chance to lead the counter. Well, that's been cut out, well played. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to... And Cruyff! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, the weight on the ball was just perfect then. If only they could have come up with a finish to match. Vinicius Junior. Well, that's a decent ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Dani Olmo is onto this. Shevchenko. Good ball, good take. Now that's well seen too. Van Dijk. And it's Hakimi. Maldini calmly anticipates. We are into stoppage time. Can he get on the end of this? Shot at goal! Oh, it's in! And that may just do it!
They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So that's it. It is all over. Bayer Leverkusen have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Just a quick announcement, and an exciting one too. Thrilling, nail-biting, perhaps frustrating until the very end, but we do have a winner. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where it's due. They found a way to win it, and they can take great satisfaction from never losing that focus. Many thanks to Jim, and with that, it കാരണം is ബ്രോ a സത്യം very good night to മനസ്സിലാക്കി you. അവസാനം. അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കഴിക്കുന്ന വണ്ടി തെക്കോട്ട് പോകുന്നു. ഓടിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ അവിടെ Good game, bro. Good game. ബ്രോക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടോ? വൈറ്റീന്ന് കണ്ടു. അതെ അതെ അതെ. വാടക കുട്ടി എല്ലാരും കൂടി കളിക്കാം. കോപ്പല്ലേ? എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. നിങ്ങളാണ് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ആൽബർട്ട് മര്യാദ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ എന്റെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ. മറ്റേ കോപ്പ് കളിക്കാം. റമീസേട്ടാ റൂം പറഞ്ഞു. അയ്യോ അയ്യോ ആൽബർട്ടോ നല്ല കൊച്ചിലേക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം. 6 പേർക്ക് 3 പേര് ടീമിലായിട്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം. 13 ലൈവ് മനസ്സിലാവും. 46 67 ആപ്പ് കേട്ടോ. 37. കിക്ക് ഔട്ടർ ബെസ്റ്റ് കോച്ച് എന്ന് പറയാന് ഇപ്പൊ വന്ന സാബി കുഴപ്പമില്ല പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മളെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കണ ഇയാളില്ലേ, ജോസ് മൊറീഞ്ഞോ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്വിക്ക് കൗണ്ടറില്. ബോസ് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യണ? ചപ്പാത്തിയാണ് അല്ലേ? ചപ്പാത്തിയാണ്. അപ്പൊ എതിർ ടീം കിട്ടൂല. അപ്പൊ നമ്മള് ഒപ്പോണൻസിനായിട്ട് കളിക്കണം. നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ആ ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരെ ഒന്ന് മൂത്രയിച്ചിട്ട് വരാം. ഒക്കെ സെറ്റാക്കി.
ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ പോയിക്കണേ. ആൽബർട്ടോ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പാടാ. കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയരുത് കേട്ടോ. ഞാനൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റബീസുറോ, ഹലോ ഹലോ, എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇയാളൊക്കെ എന്താ CB? അമ്മ CB ഇല്ലേ? ഡൊണാഡോണി ഗോൾ പ്ലെയർ അല്ലേ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check, it'll be 4-5-1. And it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply
defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. And that's gone all the way through to the keeper. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Donadoni! Donadoni! Now, who's going to be first to this? Pass somewhat off target. Might be dangerous. Shapes to shoot! What a wonderful goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. But pour l'équipe du Bayern. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Paris Saint-Germain are already chasing the game. They didn't envisage that. Kukçu gets a foot in here. Busquets. That is ended up in no man's land. Gets into some space. He's got away. Picks and the shot! Oh, the ball's... Oh, he's been caught on it, and the keeper couldn't hold it. And that is wildly off target. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Mateus kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Neymar going face-to-face with his great rival. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Neymar is eyeing up his options in the middle. Yeah, plenty of jostling in that box. They just need a good delivery. There's the shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Zanetti clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Villa. David Villa tries making a foray down the right. Bayer Leverkusen leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Played in deep. Czech claims it without any fuss. Donadoni. Kukçu is always scanning the pitch for targets. And that is a little undercooked. Plays a sharp little ball here. Can he get onto this? He has found a way through. Oh, that's nice. Oh, that is asking for trouble. And that could well leave a mark. A reprieve, albeit perhaps momentary. Gets a good foot in there. Gently done. Now looking to orchestrate a counter. Oh, well measured. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Marmouche and Marmouche! Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. And now they can spring out of defence. Whistle's gone, that's a foul. Just a talking to, I think. Yes, it is. David Villa! And he has kicked it out somehow. Villa is offering a wry smile there. Corner number 2 then.
Mendes tries to clear. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Now it's Villa. Has a look and plays it forward. Steered out wide, but he won't reach that one. Tries to play it through. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, that's well spotted. It'll be a throw-in. Mateus. And it's Neymar. Batistuta. He's on, and the shot! Now that is commitment to the cause. It's their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. That's a little off target. Oh, good read. That was well played, well stopped. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Bergkamp. Can he get on the end of this? Chance! Oh, it rattles the bar. And he's heaved it away. Strong running down that left flank. Neymar in acres of space out wide. Nuno Mendes. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mateus. Oh, easy pickings there. Kukcu threads one in. Now this could be a chance. He's found a way through. And it's played in. Oh, super ball. Caught offside that time. And the first 45 minutes are up. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. There's plenty of positives to take, despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Bayer Leverkusen leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. The box to box are missed. full form. full form and I can. And that's the start of another 45 minutes. A solitary goal. That has been the crucial difference. And he skips past his man. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Great ball, and he's in here. Araujo gets it away. Bayer Leverkusen needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Now it's Batistuta. Oh, he's found support out wide. Big header! And it's come back out to him. He's got a goal! Paris Saint-Germain are back on level terms. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now.
ബെല്ലിടണോ? ബെല്ല് ഫുള്ളാണ്. ആ 8. ആദ്യം മാറ്റുണ്ട്. ആര് മാറ്റുണ്ട്? രണ്ട് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആയിട്ട് ആ സൈഡിൽ കൂടെ കുഴപ്പമില്ല. Changement. Bayer Leverkusen can now introduce the first of their substitutes. Paris Saint-Germain grab the equaliser and we're all square. Oh, what has happened here? Eto'o gets flagged offside. Eto'o looking for the run. Rui Costa. Oh, that's neat. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, he's tripped him right on the cusp of the penalty area. The referee has given a free kick just outside the box. Kukchu considers his options. So does he go for it? It's not a kind angle. Maicon. That has not gone well. No messing about, just bludgeoned away. And this is Eto'o. Oh, important interception. Goes for a shot! Goal! Bayer Leverkusen! And they've got their lead back. Eto'o duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Maicon gets it clear. And it's Mendes. Nicely weighted ball. Neymar gets into a good position. Bayer Leverkusen are, of course, in a position. Chance for a shot! They've done it! And the lead lost no time at all! Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. This is quite a battle. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Oh, there's a probing ball. Zanetti. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And that could set him on his way. And he's managed to get free. Real chance here. Rudiger, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's had a fair tumble under that challenge. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Whatever he had in mind, that was not it. Oh, really well played. Oh, he's felt that, hasn't he? Zanetti. Zanetti got a long way forward to join the attack. And here's Eto'o.
Oh, lovely feed. He is such a good mover. Foul and a free kick in a very dangerous area. And there's not much doubt that this will be played into the penalty area. And it's Maldini. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Has a shot! Nicely aimed pass. Well, that's been cut out, well played. And here's Bale. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Real chance! Off the post. Mamouche. Neymar, of course, a dribbler of outlandish ability. Can he get it through? Done delicately. Cannavaro can get it clear. He can get that clear. Donatoni. Yeah, they were looking for a counter-attack. Rui Costa thinks about the shot. It's Bale! That pass isn't the best. He's gone for goal! And that is doing no harm at all. Rui Costa promptly onto that, and that is that. Bergkamp. And here's Donatoni, looking to play him in, and that's been drilled in. Danger averted for now. Added time is up, and there goes the whistle. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. How would you sum up what we've witnessed? എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതെന്താ വേണ്ടല്ലേ മൊത്തത്തിലിടടാ റാൻഡ് ആയിട്ട് വന്നോട്ടെ അതെ ഒരു എൻജോയ് അല്ലടാ കളി അല്ലെങ്കില് വെൻപോ പറഞ്ഞോണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് അല്ല മറ്റെന്താണ് ആരാ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് മാറി രമേശ് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് മാറിയോ രമേശ് അത് മാറ്റിയോ
സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ശേഷം അതോ 2000 ഇല്ല ഈ 25-ലാന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം. 25-ലോ ആ ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞ ബസ്സിലെ പകുതി വെച്ചിട്ട് 2024 25-ലായിരിക്കൂല. ഇല്ല 25 പറഞ്ഞാല് സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങൂല രമീശ്വറോ? 24 അല്ലെ 2025 ഗെയിമില് അല്ലെ? അതെ. ഓക്കെ ബസ്സിലില്ല ഓക്കെ ബസ്സിലില്ല. ഇയാള് വെറുതെ ഇയാള് CB ആവില്ല. ഇതോ മതിയോ? അല്ല അതില് കറക്കിയപ്പോ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ കറക്കിയോ കണ്ണപ്പുറം? ടോപ്പിൽ 2 ആൾക്കാരെങ്കിലും എത്തിയല്ലോ അല്ലേ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, it is far from being the biggest in Brazil, this stadium. The capacity barely 16,000 or so, but there is really nothing quite like the noise and the highly charged air that these demanding Santos folk can generate. We have already started here. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. Big header! Great build-up. It all deserved a better ending. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Bullet! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Shapes to shoot! Applies the finish! No, he's missed it. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Pedri. Looking for a runner. Kimmich spots it and intercepts. Can he get it through? Nuno Mendes. He's got away. Now it's Mbappe. Kimmich makes the interception. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Well, they've made all the inroads and their confidence is taking on a growth spurt. And now the breakaway. Oh, that's fabulous.
Pulitz had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took off. There's the shot! മനസ്സിലായത് Denied by an instinctive അല്ലേ അതിന് save. വർക്കായതാ Very, കളിക്കണത് very good. You can't അതിന് ask for much വർക്കായതാ more than കളിക്കണത് that. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് Corner അതിന് number 2 വർക്കായോന്നാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല He's had a shot! And that has been cleared. എന്തുണ്ടായി ഞാനിപ്പൊന്നും And മനസ്സിലായി now they can spring out of the... He's gone for goal. Oh, the ball's run loose here. No change to the score. 0-0 it remains. എന്താ പത്താളൊക്കെ Turns back here, probably the best option. Kirkchu, Mbappe, big chance! Oh, denied brilliantly Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. Bayer Leverkusen have their third corner. And now a sudden chance to counter. Driving forward, he's picked his way through. Batistuta! നമ്മൾ ആരും Good hit, kept the keeper honest. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ അവിടെ ആരുമില്ലേ എത്തിനില്ല അവർക്ക് Bayer Leverkusen are looking to go forward now. He's shifting through the gears here. Now, can they get him away? And he's onside. Marmoush is, of course, well known for his dancing feet. No, that's been intercepted. And here's Hullet. Tries to pass it through. Santos are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. And this is Hullet. Now it's Nedved, and he's managed to get free, and he was quick to react. Tries to play it through. Now it's Neymar. Oh, that's delightful. Maldini calmly anticipates. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Maicon. Looking to play him in. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Stood up well to him there. He's having a hit! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So their fourth corner of the game. And he shoots! And that is doing no harm at all. Maldini really reacted very quickly there, but couldn't quite find the finish he needed. Now it's Hullet. Here's a chance! That's very disappointing, it has to be said. Oh, there's a probing ball. The pressing's intense, and it's paid off. He is through here. Bergkamp, real chance here. Shot a goal! That was superb goalkeeping. Bergkamp really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. Not pretty, but it gets the job done. Just 5 minutes left until the break. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Pass is just off target. Bayer Leverkusen have turned up with a human blockade. This is top defence. Neymar in acres of space out wide. That should be the goalkeepers, and it is. Look at the space. Can he finish? He's got away with one there.
That's great reading of the game, and it led to a decent chance. Cracking aggression. പിന്നെ തോന്നിയമായിരിക്കും പാസ്സാവും അല്ലേ സാർ? Santos have it back and can go again. There's the whistle for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. What do you think we're up to after 45 minutes? Bayer Leverkusen have been huffing and puffing, but they don't look as if they're going to blow anything away. Their end product is just way short of standard. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. Substituição no time do Santos. Camisa 14. And the action is back on the way. Bayer Leverkusen clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Nice interception. His positioning was skillful. That's been cut out. Well played. Bayer Leverkusen have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. And he's heaved it away. Oh, it's come loose. And that's been won straight back. Now it's Eto. Bayer Leverkusen are looking to break at pace. Khan gets it away. Oh, he's done very well to take that back. Oh, that pass isn't the best. Pedri. Oh, this looks sharp. Bayer Leverkusen come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. They're urging him to charge for a shot! Well, now it's a race for the ball. That's really nicely played. And this is Eto. Oh, that's neat. And he's had it nicked away. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Vinicius Junior. So we've reached the hour mark. Looking for options for movement. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Now it's Nedved. Great vision. And that's been slipped through. Deftly away. And it's Nedved. And this is Eto. Zanetti defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Challenged just a bit on the firm side. Eto always looking for that half a chance. Well, he got rid because he was under pressure. Bale. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. And here's Bale. Bale! Oh, fine stop from the keeper. Bale actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
Cannavaro cuts it out. Vinicius Junior. Vinicius Junior goes on a charge down the left. Lovely pass, but can he get there? And he's picked it up out wide. Cross to the back post. And the keeper beats it away. And he's had a hit! Oh, the keeper's done ever so well. Kimmich is offering a wry smile there. Mbappe. Kukçu. And it's Pedri. Lobbed in behind. Cannavaro does really well to win the ball there. Bayer Leverkusen really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And that was nowhere near his best. Now it's Bale. And the pass is intercepted. Foot in. Busquets has given away a free kick. Substituição no time do Santos. Camisa 10. Neymar. Camisa 7. Deixando o campo para a entrada de... Looking for the run. Camisa That is a great pick out. It's a promising position. That's very neat. That has ended up in no man's land. Maicon. Well, that tackle was certainly sturdy. Bit of an appeal, but nothing doing. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And this is Eto'o. Teremos minuto de acréscimo. It's Eto'o! Missed by a fraction. Not the best distribution from the keeper. Well timed, excellent interception. Mateus. Referee looks at his watch and blows his whistle. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. Your final thoughts, Jim? Bayer Leverkusen can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. Playing cooperative, no, not alone. Playing with friends. There are 3 other friends with me. വന്നിട്ടില്ല. അല്ല ഗെയിമിൽ വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ലോഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. വന്നു ഞാൻ വന്നേ 2 minutes ഇപ്പോൾ ആടെ ഒരാളും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വെയിറ്റ് ചെയ്തേ ബ്രോ PC-ലാണോ ബ്രോ അബു താഹിർ? മൊബൈലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അല്ല കേട്ടാ, ഞാൻ ചോദിക്കാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണേ. എന്താന്ന് മനസ്സിലാണല്ലോ. ആ ഒരു കളി അങ്ങോട്ട് കളിക്കട്ടെ ബ്രോ. അണ്ട് ഒരാൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക്. അതെ അതെ PS ആണെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് PS ആണ്. ബ്രോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ല വരുന്നത്. വന്നോ? ഇതിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത്. ഞാൻ മിണ്ടാണ്ട് കളിക്കുള്ളൂ ടസ്കർ പോയി കളി. അത്ര എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടിക്കോ. പറഞ്ഞു വെറുതെ എന്റെ വായ കേൾക്കുന്ന അറിയില്ല. അടുത്ത കളിക്കാം ബ്രോ, അടുത്ത കളിക്കാം. ഡിസ്കോഡ് ജോയിൻ ആയിക്കോ. കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കോഡ് സംസാരിച്ച് കളിക്കണം. അതിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് മുകളിൽ വരുന്നത്. ജോയിൻ ഡിസ്കോഡ് ലിങ്ക് വരുന്നത് അതാണ്. ഇവിടെ വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വെള്ളം. Thank you, bro. Thank you.
എന്റെ ഏജോ 42 42 കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഏജുള്ള ആളാണ്. ഈ രാഘവനെ മാറ്റാണ് റമീസ്രോ ഡിസ്ട്രോയർ ആണ് ആള്. രണ്ടാളും ഡിസ്ട്രോയറാ. വേണ്ട അല്ല ഇയാളിട്ടാ പോരെ. ഈ മറ്റേ ഇയാള് കളിക്കും തുറാമ് കളിക്കും CB. ആടാ 42. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, it is far from being the biggest in Brazil, this stadium. The capacity barely 16,000 or so, but there is really nothing quite like the noise and the highly charged air that these demanding Santos folk can generate. The action has already started. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. Well, he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. Stojkovic! In he goes again! And the keeper has reacted superbly there. Villa really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Santos are looking to go forward now. That has not gone well. Maldini wins the duel this time. Gets a good foot in there. And that is a little undercooked. Now there's a fine ball. And he's cleared it out of harm's way. Nice bit of trickery. Thuram does well to get it back. It's an inviting looking ball, that. Not the most accurate pass. Lovely pass, but can he get there? Played into the middle, big header! That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Distributed tidily. Oh, he's found support out wide. He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was... Takes a shot! He's scored! Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. So we have the first goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus, as the opposition will inevitably react. Out to the left it goes. Well, the idea was a good one. Stojkovic! Oh, shit. Just swings wide. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. No, that's been intercepted. Nicely weighted ball. Spread neatly. And they've been given a corner.
Turns and goes back. Can he finish? It's loose now and they want to get it back. And now a sudden chance to counter. He's got away. No way through, so shot a goal! Looking to play him in. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Stojkovic. Applies the finish! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. He's found a way past. Marquinhos towering forward here. It's a really well-measured ball. No way through there. Stojkovic does have his name on the score sheet, of course. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Looking for options for movement. Terrific header! Oh! It's there! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So that's 2 now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Tries to pass it through. Tries to play it through. And Batistuta! And he's there to belt it away. Now it's Rafinha. Plays a sharp little ball here. That is a great pick out. David Villa! It's loose and there's a race for the ball. That has been slung wide. Vinicius Junior. What a throw in. And he's managed to get rid. Maldini. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And it's been played through. Oh, nicely intercepted. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Vinicius Junior. Well read, and the danger is averted. This is Batistuta. Rafinha, and he cuts out the supply. Neymar. Busquets. He won't be happy with that. Goes for a shot! Denied by an instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And this could be the final action of the first half. Bro. Messi with the clearance. And that'll be the final action of the first half. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. A half of massive entertainment and excitement. A 2-goal margin, yes, but all things still possible. Super sub Ramiso. Substituição no time do Santos. Camisa 9. And the second half gets underway. Camisa 14. Nedved going face to face with his great rival.
അല്ലേ ഗോളി അവിടെ നിൽക്കാണ്. ഗോളിൽ നിന്ന് തട്ടാൻ വന്നാണ്. ഞാൻ തട്ടാൻ വന്നാണ് ഗോളിന്റെ അടുത്ത്. And here's Batistuta. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Look at the space here. Now it's Kimmich. Oh, he's been caught. There's the shot. Big relief. It just needed better contact. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Now it's Donatoni. Now it's Villa. Now it's Bale. Well, that's beautifully weighted. That's been cut out, well played. Khan is there to clear. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Maicon plays the game a step ahead of almost anyone. Villa really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. That's a promising run he's making on the right. Zanetti crosses. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Time and again they are repelled. Vardiol. Oh, we expected better, and so did he. Bale, and he has been fouled there. And he has shown him a yellow card. Substituição no time do Santos. Camisa 21. Sai para a entrada do jogador. Barcola aims beyond the defence. And Donatoni, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Nice interception, his positioning was spot on. Barcola. Vardiol. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Donatoni. Now, what about a counter-attack? Now it's Donatoni. Little pass back. That's good pressure. It gave him no other choice. It's played through for him, and he's picked it up out wide, and he's managed to get free. It's a pretty loose pass. Barcola. Marmouche shifted it to the flank. He can get that clear. Throw in. Substituição no time do Santos. Camisa 13. Vai ser substituído pelo jogador. Camisa 18. That's a nicely shaped ball. David Villa showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Barcola! And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Kimmich. Bale. Always onto this. Goal kick, as confirmed by the referee. So, time for changes on both sides, actually. Now it's Mbappe. Looking for the run. Marmouche. No messing about, just bludgeoned away. Crosses it in here. Easy enough for the goalkeeper. Well, that pass isn't the best. Ahead by 2 and just about into the home straight. Pinches it off him. Well,
there's the clearance. Well, that is one way to stop him. Santos have a free kick. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all around. Neymar! Corner number 3 coming up. And now they can spring out of defence. Marmouche. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now, who's going to be first to this? Santos have reclaimed it. Barcola. He's in a great position here. Vardiol. 4 added minutes on the board. And the pass is intercepted. Donatoni. That's a good ball out wide. Played back in. And he's in on goal. And a chance! Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. And that was as close to certain as can be. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made. And that is as far as it goes. Well, that was a tale of 2 very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions. Ready. മാറ്റണോ ആദ്യം ഒന്നും കൂടി നോക്കണോ? റിജക്റ്റ് ആണില്ല. റിജക്റ്റ് ആണില്ല. റിജക്റ്റ് ആക്കി അവന്റെ ഇബ്രാഹിം ബോയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട് റെജിസ്റ്റർ.
എന്താ വേണ്ടേ? സുമിത്ര ഏതാ മാറ്റണ്ടേ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. Now then, this man really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the best of all time. Some say the best, and certainly one of the most influential. Without a doubt, pure class. Oh, no joy this time. He can get that clear. Looking to play him in, and he plays one through. Oh, super! And the finish! Sticks it away! ഞാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു പാസ് ഇട്ട് ഞാനിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാസ് വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്നാണ് അവിടെ. And he's had it nicked away. This looks promising. Oh, good-looking ball. Showing great feet there. Oh, that's nice. Looking to go deep. He has a look. David Villa! Oh, the ball's come loose here. Big chance! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Robson. Busquets does well to get it back. That's a shade optimistic. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Looking for a runner. And that's gone behind for a goal kick. Now it's Bergkamp. Nicely weighted ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Paris Saint-Germain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. He's gone for goal! Crossed in early. And he's there to get it away.
That's a lovely, neat pass. And he's managed to get rid. Clear. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Oh, that's well spotted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. That is good alertness. Could be danger here. Chance for a shot! Goal! Bayer Leverkusen! First blood drawn. Simplicity itself. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Lovely ball and a real chance now. No way through there. He's away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Kochu. Deflected behind for a corner kick. The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? And now a sudden chance to counter. And it's Rudiger. Cleared without complication. And smartly reclaimed. Bayer Leverkusen really should be happy to let this half run out now and go again second. And that's definitely not his best. Oh, he's been caught napping. Shoots! It's hit the crossbar. Dealt with nicely by the defence. Now it's Bergkamp. Just 5 minutes left until the break. And he's had a hit. It's anyone's ball now. Oh, what has happened here? Crossing. It's a mighty effort. And the header is disappointing in the end. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. The cross had to be denied. Oh, can he get onto this? Eto'o. It's a pretty loose pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Cannavaro. Decent progress down the left. Into stoppage time, whistle due any moment. Oh, he's been caught on it here. Picked out brilliant, takes a shot! Now, who's going to be first to this? And we hit half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think the scoreline offers a fair reflection of the level of endeavour from both teams. I think they lead because they did most of the probing. A little more penetration, I think, should help them get the job done. Bayer Leverkusen happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. And we're underway again. Bayer Leverkusen really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. And this is Ibrahimovic. Quality ball. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. Pullet will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, now here's an interesting matchup.
Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. No luck with that dink over the top. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Villa. Well, that's beautiful. Just the goalkeeper, and he shoots! They've done it! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Bayer Leverkusen are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Whistle's gone, that's a foul. Pass somewhat off target. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Caught offside that time. And it's Ibrahimovic. Tries to play it through. And that has put paid to that. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Bayer Leverkusen have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Great vision. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. They need to play this quicker in transitions like this. And there's green grass ahead of him. Ibrahimovic gets flagged offside. Maldini spots it and intercepts. Knocks it into space. Can he latch on to this? Defending of the desperate variety. And the volley. It's a loose ball. Bayer Leverkusen have reclaimed it. Chiellini. And he can clear it away. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Maicon. David Villa. Pedri. Eto'o. Chance! And it's there! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Maldini, the man synonymous with solidity. Tries to pass it through. It's Nedved! Oh, crossbar! Once more against the woodwork. Nedved finds himself offside. Well, that is one way to stop him. He's got away. That has ended up in no man's land. Played out to the left flank. And the assistant referee rightly gives him offside. Busquets. Pedri. Oh, good-looking ball. And the counter is on. And it's Bergkamp. Now it's Hullet. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly.
Nedved. They've got to be quick moving this forward. Cruyff. Aimed beyond the defence. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. No, that's been intercepted. Now, can they get him away? Oh, good ball! Decent chance! Oh, brilliant save! A moment to try and place the cherry on the cake. And he's gone looking for safety. Takes the shot! And that is a truly outstanding save. A moment to try and place the cherry on the cake. Deftly away. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Oh, well played, well sorted out. 4 minutes de temps additionnel. Lovely pass, but can he get there? He's had it taken off him. Nedved. And he plays one through. And he cuts out the supply. Played into space. Well, that has not gone well. Bergobi. And that's been won straight back. Kirkchu. Lovely, now then. And that's that. Bayer Leverkusen, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. Eto'o, voted man of the match, and deservedly so. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Bayer Leverkusen definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. വെനം ചോദിച്ചോക്കുന്ന വെനം വെനം ബ്രോ ഇത് ഇതിലുമില്ല ഗ്രൂപ്പിലുമില്ല. ഞാൻ പോയി എല്ലാരും ലൈവ് ഇട്ടുക്കണോ ലൈവ് ഇട്ടുക്കണോ ലൈവ് ഇട്ടുക്കണോ കാണാനാണ് ദീണില്ലല്ലോ. ഞാൻ ലൈവ് ഓൺ ആക്കിയേക്കാം റമീസ് ബ്രോ. മറ്റേ ദിയോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യോ? രണ്ടും ഓൺ ആക്കാം അപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ. അല്ല ഇത് ഓൾറെഡി ഓൺ ആക്കിയത്. വേറെ ആരെങ്കിലും നെറ്റ് വലിയ അല്ല നീ കളി കാണില്ലല്ലോ കളിക്കാനുള്ളല്ലേ അസറൊക്കെ ലൈവ് കാണാൻ പറ്റും. അല്ല ഡീല് കളിക്കണെങ്കിൽ ഓക്കെ നീട്ട് കൊടുക്ക് വെനമേ വാടാ. വെൻബോണ്ട് ഇടുന്ന കയ്യേറും കൊറേ നേരം കളിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല. അബൂക്ക് ഡിവിഷൻ 1 20,000. ഓട്ട് വണ്ണാണോ? ഷേ ഡിവിഷൻ വണ്ണിലുള്ളവനാ ടീം കാണാല്ലേ? ഗുല്ലിറ്റ്, ഡിംബലെ, പെലെ, റോബ്സൺ, സീക്കോ, ഗട്ടൂസോ, ബെർഗോമി, അലക്സാൻഡ്രോ നെസ്റ്റോ, ചിലേനി, വാൻഡർസാറ്, ഓഡോ അത്രയും കണ്ട്. നല്ല കറക്റ്റ് ആളാവുന്നു അല്ലേ? 3264 നമ്മളെക്കായും കറക്റ്റ് ആളാവുന്നു. ബിഗ് ടൈം ഇബ്രാഹിമോവിക്കും ഉണ്ടോ? മതി മതി. ഫോട്ടോ കണ്ട് വേഗം ഇറക്കി. ബാനർ ആർന്ന് കാടായിരുന്നില്ല.
ഇറക്കുമ്പോ കിട്ടണേ ബാനറാന്ന് കിട്ടിയ അടിപൊളിയാന്ന് വിചാരിച്ചു പുല്ലിറ്റ് മെസ്സി മറ്റേ കുറച്ചേരെ കണ്ടപ്പോ കളിക്കാരനാട്ടോ റമീസ് ബ്രോ അല്ലേ? ഇല്ല നിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാവുന്നു. ഓനോട് ഡിസ്കോഡിക്ക് വരാൻ പറയും റമീസ് ബ്രോ. ഓനെ ടച്ച് ഇല്ലായിട്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? ആ ഡിസ്കോഡിൽ കയറാൻ ഞാൻ ലൈവിന്റെ ഒരു ഡീലാണ് ഡിസ്കോഡിൽ കയറാൻ വേണ്ടാണ് വരുന്നില്ല. അല്ല വർത്താനം പറഞ്ഞ് കളിക്കാലെന്നാല് മറ്റേത് ഓനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുണ്ടാവൂലേ അല്ലേ? വനമേ ബസ് കിട്ടിയാ ഇടാനുള്ള 13 കേറി വാടാ മക്കളെ. ഫുള്ളപ്പിക്കുണ്ട് കേട്ടോ. പാപ്പം തിന്നണം കിടന്നുറങ്ങണം. പൂര അവിടെ നിക്കടേ നീ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കേറി റൂം നമ്പർ 5 ഇല്ലൊന്ന് കാണട്ടെ നിന്നെ അത് നമുക്ക് പൂരത്തിന്റെ കഥ പറയാം. LSO ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് LSന്റെ സ്വിച്ച് ആവുമ്പോ ഞെക്കാനല്ലേ പറയണത്. റമീസ് ബ്രോ അത് കറക്റ്റ് ആവൂല കേട്ടോ ആ സാധനം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞെക്കേണ്ട സാധനമില്ലേ നീ ഇത് നോക്കിയാ മതി. ഏതാ പറയാ കീബോർഡ് വർക്കണോ? അപ്പൊ കീബോർഡ് വർക്കണോ? ഒന്ന് മറ്റേ ടാബിന്റെ ക്യൂവിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലുള്ള ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാച്ചി എന്ന് പറയും. നീ ജോയിൻ ചെയ്ത് തമിഴും പറയുമ്പോ പിന്നെ അണ്ണാച്ചി എന്ന് ഉറപ്പാകും. അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ബ്രോ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർത്തിയൊക്കെ കളിക്കണതാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞാല് പുറത്ത് ഉള്ളവരുണ്ട്, മലയാളം അറിയാത്തവരുണ്ട്, പകുതി മലയാളം പറയണവരുണ്ട്, നമുക്ക് കൂടി കേൾക്കാത്ത മലയാളം പറയാം. അതൊന്നും സീനൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരുടെ കമ്പനി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ബ്രോ കളിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് കളിക്കാം. ഇവിടെ എല്ലാവരും കളിക്കണവരാ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പൊതുവെ കുറവാണ്. PC അല്ല ഈ PCയിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണവര്. നമ്പർ 13 ടീം അടിപൊളിയാ അല്ലേ? 97 82 59. ബ്രോ VCയിൽ വാ ബ്രോ. അതെ ധൈര്യമായിട്ട് വന്നോ. പിന്നെ അതുമല്ല റമീസ് ബ്രോ ടീമിന്റെ ഓന 97 82 59. ഹലോ 13 97 82 59 ലാസ്റ്റ് 59 97 13 97. ഇറങ്ങിയോ? ഇല്ലല്ല നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട്. നോ പ്രോബ്ലം പിന്നെ കളിക്കണ്ടേ. ഞാനല്ലേ ഒരു കളിന്റെ കൈ നല്ല വേദന ഫസ്റ്റാണ്. എന്താ റമീസ് ബ്രോ എന്താ പറയുന്നത്? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കൂട്ടി കളി കണ്ടോ? അല്ല റമീസ് ബ്രോ ഓന് എവിടെ കയറിയിട്ട് ചോദിച്ചോ. ഓൻ ചിലപ്പോ കോപ്പിൽ പോയി കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രണ്ടിലിൽ കയറാൻ പറയും. ഫ്രണ്ടിലിൽ കയറാൻ പറയും. ഓ കോപ്പിൽ പോയി കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റോടത്ത് അല്ല സെർച്ച് റൂം നമ്പർ അടിച്ച എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ലേ? അല്ല അവിടെ കിട്ടൂല. അല്ല അവിടെ അല്ലേ ഇവനിങ്ങനെ കയറാറില്ല. അവൻ മറ്റൊന്നും അറിയൂല. ക്രിയേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാച്ച് റൂം ഇത് നോക്കിയോ? മനസ്സിലായി. വനം നമ്മളപ്പം കളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബുക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വെക്കണം. എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. റമീസ് ബ്രോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന എന്നിട്ട് റമീസ് ബ്രോക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാലോ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ 2 തവണ ലോഗിൻ ചെയ്ത് 2 തവണ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റൂം നമ്പർ അടിച്ച് കിട്ടാണ്ട് പിന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നെറ്റ് ഊരി കുത്തി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്
ഇതില് പെലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? പെല ഉണ്ട്. എടാ നിന്നെ അവര് പറ്റിച്ചാണ് അതിന്റെ വൈഫൈ ഒന്നല്ലിരിക്കാൻ സമാനമാണത്. അവരെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ബാക്കി തരുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയക്കാരൻ സിം കാർഡ് കുത്തിരിച്ചോന്ന് ഫോൺ അങ്ങാണ്ടതിനുള്ളിൽ വെച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേ പണ്ടത്തെ നോക്കിയടാ ഫോൺ അങ്ങാണ്ട് ഞാനും ബെൻ പോണത് ഇവിടെ ഹൈസ്പീഡ് നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി കുറെ അങ്ങോട്ട് തേറി വിളിക്കും. ഇവനെ സമ്മതിക്കണം ഇവനൊക്കെ. എനിക്ക് വയ്യ. എടാ ഒരു കളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവന് പോവാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വൻ പോണേ. അതാണ് ഈ ഇരിക്കണത്. അപ്പൊ ഒരു കളി എല്ലാം കൂടി കളിച്ചിട്ട് പോവാൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ എന്റെ രണ്ടാമത് റീഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരുന്നു. എടാ നേരെ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആണ്. ഫ്രണ്ട് മാച്ച് എടുത്താ? ഫ്രണ്ട് മാച്ച് എടുത്ത് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് എടുത്താ? എനേബിൾഡ് മാച്ച് ആവാനായിട്ട് നീ റൂം നമ്പർ അല്ലല്ലോ, റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ക്രിയേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് റൂം മാച്ച് സെർച്ചിലല്ലേ പോണ്ടി? സെർച്ചിലാ പോണ്ടേ? അതില് സെർച്ചിലല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ. അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട്? നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. മൂന്നാളും കളിക്കുക. ഒരു ഷോളോ കളി തായറുണ്ട്, അബു തായറുണ്ട്. നാട്ടാരെ പഞ്ഞിക്കിടാൻ പോവാ. അബു തായറേ നമുക്ക് ഇതിൽ സെർച്ച് റൂം എടുത്തോട്ടെ. ഇവിടെ സെർച്ച് റൂം എടുത്തോ. വൻ പോവാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. റൂം നമ്പർ പ്ലീസ്. 1427 1082. ഞാൻ കേറി. നെക്സ്റ്റ് വാർഡിന് 500 പോയിന്റ് 2000 അബുത്താഹിർ പേരും റാൻഡം സ്കിൽ ടോക്കൺ. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നപ്പോ പറയടാ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ 2 അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്ത് വെട്ടിയിരിക്കുക. 2 ബ്ലിസ് കളറാണ് എടുത്തത്, 2 കൊള്ളൂല. നിങ്ങളിപ്പോ എ ബിന്നുള്ള ബട്ടണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കപ്പോടെ ഞാനോ കീബോർഡില്ല കീബോർഡ് മസിൽ മെമ്മറി അല്ല എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഇവിടെ. അത് നമുക്ക് ചിന്ത വരൂല്ലേ? അതായത് എ കാണിക്കണല്ലോ. ഇപ്പൊ സീമോർ എ എന്ന് പറയാനുള്ളത് അത് കീബോർഡിൽ എക്സ് ആണ്. അല്ല മസിൽ മെമ്മറി ആയി. എനിക്ക് അതൊന്നും നോക്കണ്ട, എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൈ ഇതൊക്കെ വരും. നമ്മള് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോ ഗിയർ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനെ കൈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരില്ലടാ. ടൈപ്പ് ചെയ്യൂലേ, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടൂലേ, അതേപോലെ മസിൽ മെമ്മറി ആയി. ഇതിപ്പോ ഒരു ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് എന്റെ ഈ സാധനം. ഇപ്പൊ അനലോഗ് സ്റ്റിക്ക് ഇന്നതാണ്, മറ്റേത് ഇന്നത്, നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയർ ഇതാണ്, ഫ്രീ കിക്ക് അടിക്കാൻ ഇന്നതാണ്, ഫോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലേ സ്വിച്ച് ഇതാണ്. അനലോഗ് ഇത് മൂവ്മെന്റിന് പിന്നെ അനങ്ങണ്ടേ പ്ലെയറിന്. മറ്റേ ആരോഗ്യം എടാ എല്ലാം ഈ ഫുട്ബോൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ഞാൻ നാട്ടിൽ സ്ഥലം എവിടെയാ? തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബ്രോ. ഞാനും ബെൻ പോണൊക്കെ തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ. ഇവിടെ പാലക്കാട്. മൗസിന്റെ ഉപയോഗം വെനോം തൃശ്ശൂരുണ്ടോ? വെനോം തൃശ്ശൂർ 3 രൂപ. മൗസ് ഇല്ലടാ, മൗസ് വേണ്ടേന്. ജോയ്സ്റ്റിക്ക് പ്ലേ അല്ലേ?
അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് താഴെ അതിലൊരു പാതിരാത്രി ഉത്തിരണ കഥ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ ലൈവില്ലല്ലേ, ഞാൻ ഓഫാക്കി. കഥ പറഞ്ഞേ ശരി ഞാൻ മറ്റേ പ്രൈവറ്റ് ലൈബ്രറി മറന്ന് ഷാഫി വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം വെൽക്കം. നമ്മുടെ ഫാമിലി ചാവക്കാട്. ആ അടിപൊളി സൂപ്പർ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് മാറ്റി എന്റെ സംഭവം മനസ്സിലായ കിട്ടൂലേ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് മാറ്റിയതിന്റെ സൗണ്ട് മാറ്റിയതിന്റെ അത് മനസ്സിലായ ഗോട്ട് ഫുട്ബോൾ റിലേറ്റഡ് ഗോട്ട് എന്നുള്ള സാധനമാണ് വെച്ചത്. റമീസറോ മറ്റേ ചാവക്കാടിനുള്ള അടുത്തല്ലല്ലോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബൻ പോകുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്തല്ല, 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. അതിലും 6-8 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലോട്ട്. വനത്തിന്റെ നിന്റെ ഇവിടെ 8 ഉണ്ട്. ചന്ദ്രാപ്പി 3 മണിയാ. ചന്ദ്രാപ്പിനിയാണല്ലേ? ശരിയാണ്. നിന്റെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ ആണ്. 12 ഉണ്ടാവുള്ളൂടാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടാ നിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തോല 5-6 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ ശമ്പൂർ എത്തൂലേ? അതില്ല വലിയ ദൂരമില്ല. സംഭവം കഴിഞ്ഞ ഇത്തിരി പോയാൽ മതി. ഓരോ കിലോമീറ്റർ എത്തുമ്പോഴാണ് ഓരോ പിന്നത്തെ കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ പള്ളി പിന്നെ അവിടെ തങ്ങളുടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാം. കാരണം റോഡ് മടി ഇതെന്താ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളത് ആകെ 3 പേരെ കളിക്കാനുള്ള 3 ടീമിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതും റെഡി ആയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് റൂം പ്രൈവറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ടീമിൽ ബാക്കി 2 പേര് വേറെ ടീമിൽ അങ്ങനെ കളിക്കാം. കുറച്ച് പേരില്ല അങ്ങനെ ഇതേ വാർക്കപ്പണിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടാക്കളാണ് ഹൊറർ പടം മറ്റേതുണ്ട് നാട്ടത്ത് മുമ്പ് ഹൊറർ പടം. അത് എത്ര പാട്ട് മനസ്സിലാണല്ലോ. പക്ഷേ പ്രേതത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളും. പ്രേതത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുള്ളൂ, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വരെ ഒന്ന് കണ്ടു കിട്ടണം. കണക്ട് ആയടാ, കണക്ട് ആയി. എന്താ ഞാൻ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വെബ് സീരീസിലും ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരേ സെയിം ടൈപ്പ്. കാരണം കൊറിയനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളും കുറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. സോംബിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്. സോംബിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലൊക്കെ ദീപിക്കണ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ 4 നോക്ക് ഏതാ ടീം നമ്മളെ നീ കാണാറുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലേ? നമ്മള് റമീസറോന്റെ ഇതാണല്ലേ? എന്റെ മോനെ ഏതാ ടീം നോക്കി. റമീസറോന്റെ ഉള്ള റമീസറോന്റെ ഫോർമേഷൻ എനിക്കൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് കൈ കാര്യം മറക്കണം. ആരൊക്കെ ഇടും ഈശ്വര എന്തൊക്കെ സത്യല്ലേ? ഡബിലി ഉണ്ട്, ഡബിലി ഉണ്ട്.
റമീസറോ അവര് രണ്ടാളും ഇതാണ്, അവര് രണ്ടാളും ഡിസ്ട്രോയേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ കാർഡിന്റെ മേലെ ചിലവരുടെ കാർഡിന്റെ മേലെ ഒരു കട്ടയും ചിലവരുടെ ഒരു ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ? ഈ സാധനമല്ലേ, ഈ സാധനം സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാർഡാണ്. ഈ ഗെയിം അപ്ഗ്രേഡ് ആവും തോറും ആദ്യം ഒരു ബൂസ്റ്റർ വന്ന്, പിന്നെ 2 ബൂസ്റ്റർ വന്ന്, ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം 3 ബൂസ്റ്ററും, പിന്നെ പിന്നത്തെ കൊല്ലം എത്തുമ്പോഴേക്കും ചില ബൂസ്റ്റർ മാത്രം. കളിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൂടും, മറ്റേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ +3 ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാത്തിലും കൂടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ്. അവരടിച്ച് തൂഫാനായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ഒന്നല്ലോ ഞാനും നോക്കിയില്ല. തായർ വിസിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇത് കിട്ടിയില്ലേ? അത് മലയാളി അല്ലത്തെ, മലയാളം അറിയില്ല എന്നാണ്. ഷാഫിക്ക് അറിയാം. അബുദാഹിറിന് മലയാളം അറിയില്ലെന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവക്കാടന ഫാമിലി. അതെന്താ പിന്നെ മലയാളം അറിയില്ല? ആള് പുറത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യണതാ, എന്തോ പഠിക്കണത് പുറത്താണ്. അപ്പൊ ആൾക്ക് മിക്സ് വരും, ഒരു ചമ്മല്. അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വർത്താനം കേൾക്കാൻ മാറിക്കോള്. കളിക്കണ കളിയൊക്കെ നോക്കുമല്ലേ, എനിക്കും അതാണ് അതിന് പ്രശ്നം. എടാ എന്തണ്ടത്, എടാ സിംപ്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാമാര്. അവര് രണ്ടാളല്ലോ റമീസറോ? ഞാൻ എന്റെ കയ്യൊരു വേദന കുറച്ച് സൂപ്പർ, അടിപൊളി. നല്ലൊരു പ്രത്യേക തരം ഷോട്ടാ അടിച്ചില്ലേ? നല്ല ആക്യുറേറ്റ്, നല്ല ഓപ്പണില് കിട്ടി അടിച്ച്. എടാ അവന്മാര് നല്ല നോക്കി കളിയാണ്, അവന്മാര് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നമുക്ക്. നോക്കല് മാത്രമുള്ള അവന്മാര് പാസൊക്കെ നമുക്കല്ലേ നോക്കി നമ്മളെ കയ്യിലോട്ട് ഇട്ടിരുന്നിട്ട് അവന്മാര് നോക്കി. അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയ പതുക്കെ എന്റെ മോന് ബെൻ പോണടാ. സ്ലാട്ടനല്ലേ നോക്കണ്ടെന്ന് പറയല്ല, അപ്പൊ തന്നെ ബോൾ എടുത്തതിനകത്ത്. ചാത്തൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. എന്റെ ബെൻപം പോയോ? അതിന്റെ ഓള് ആ സ്ക്രീനിലൊക്കെ പോയി, ബെൻബോണും പോയി. എന്താ പോറ്റാ ആ ചെക്കൻ ഈ ആൽബർട്ടോ എന്നിട്ട് വരും 2 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളില്. ബെൻബോന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയറും ഓഫായി ആരെ കുഴപ്പമില്ല. റമീസറൊക്കെ കേട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഓക്കെ കളി ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു. ഓ പൊളിയല്ലേ ആയിഷ. വിറപ്പിക്കണോടമ്മ, വിറപ്പിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. വേടാ അബുദാഹിർ കണക്ട് ആയിട്ട കളി. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം മുസേനെ, വെൽക്കം. മെസ്സേജ് കണ്ടില്ല, സോറി. ഹായ്. അടിയടാ.
രസമുണ്ട് കളിക്കാനുണ്ട്, തമാശല്ല, ബോൾ കൊണ്ടോടാൻ നല്ല രസം. കാരണം ആക്യുറേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ്. കേള് 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 ഐ കേള് മതിയായിരുന്നു ബെൻ ആരെന്ന് കളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണൂലല്ലോ. എനിക്കിടല്ലേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓഫ് ആയിക്കോണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റോന്റെ കാലുവെക്കന്നെ വരും വിചാരിച്ചു. അതാണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ത്രൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ആ ത്രൂ ആ സൈഡിൽ ഇട്ട് അടി. നിന്റെ പേര് ചെറുതാക്കിയോ? ഹായ് കുൻപുറസലോ, എന്താ പേര്? ലസിലാലോ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബ്രോ, ലൈക്ക് കറോ, സബ്സ്ക്രൈബ് കറോ. No, no, I am thoda resting. Sometimes rest I you versus me. മിത്ര ഇയാളെ ഇറക്കി നോക്ക്. ആ ഇത് ഇയാളെ ഡമ്പല് ആ ഇബ്രാഹിമിക്കിന് ഡമ്പലിനെ മാറ്റിയോ? ഇബ്രാഹിമിക്കിന് മാറ്റിട്ട് ഡമ്പലിനെ മാറ്റി നോക്കി. ആ ചെറിയ ടീമാണ് അല്ലേ? ആ ഡമ്പലിനെ ഇറക്കിയോ?
എടാ ഓടി പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടണല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അബൂൽ താഹിറിന്റെ ഡിവിഷൻ റാങ്ക് 20,000 റാങ്ക് എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം കേട്ടാ. ഈ സ്കോപ്പ് വേറെ അല്ല കോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ വേറെ മേഖല ചെയ്തുകൊണ്ടേക്കാണ്. അടിപൊളി സാധനം. ബുള്ളിനെ തള്ളിയാ നീ കൊണ്ടടാ കള്ളനെ. കല്ലനാണ് കല്ലൻ. അടി എടാ വഴിക്കെടുക്കുന്നു വയ്യാണ്ടായോന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അല്ല ഡംബലിൽ ആർക്കും അവരിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് LMF-ല എടാ തിരിഞ്ഞോടാ അടിക്കണത് കേറിപ്പോന്ന് ചൂടിന്റെ പുറകിലാണ് എടുത്തത്. സത്യം അടിപൊളി സാധനം. ഗൺപോണത് മാത്രം ഒരു നീരില്ലാത്ത കേട്ടാ. അബുദായറിന്റെ സീനില്ല. അടുത്ത വെങ്കോൺ ഷൂട്ട് അല്ലെ അബുദായർ നോർമൽ ഷൂട്ട് അടിക്കും. പുറകിൽ ഡിഫെൻഡിലുണ്ടാവേ. ആ ഷൂട്ടോ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്താ നമ്മളെ നേരെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് നോക്കും. മറ്റേ ഉണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ടൈം കളി തിരിയും. റീസെന്റ് എവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. ഓട്ടക്കാല ഓഫ് സൈഡ്. ആ വയ്യാണ്ട് അല്ലേ. എടാ എനിക്ക് നല്ല ലോഡ് ഞാൻ അതില് ചാർജ് വരാത്തത്. മറ്റേ ഒരു സ്റ്റെക്ക് ഒരു സ്റ്റെക്ക് ആ കണക്കിലാണ് പുള്ളി ഔട്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ അവന്മാരെ നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബോൾ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്. ഷൂട്ട് ചെയ്താ പോരടാ അത്രയും കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിക്ക്. ആള് കളിണ്ട് തന്നെ അവന്മാര് പേടിച്ച് കളിണ്ട് കളിണ്ട്. എനിക്കിട്ടത് അവിടെ കളഞ്ഞ് മറ്റേ പഠിക്കലെത്തിട്ട് കാലടച്ച് വിട്ടായി പോയി. എടുക്കണം
ഓ ഞാൻ നല്ല പാസ് എത്ര പാസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഏയ് ലാസ്റ്റത്തെ കളി നല്ല കളിയായിരുന്നു. ഇതില് 3 ആൾക്കേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഇതില് 3 പറ്റുള്ളൂ. ഞാനൊരു ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. അല്ല അത് സാറല്ല, കളി ഇന്നലെ തുടങ്ങിയില്ലേ? കളിക്കല ഒരു കളിയുണ്ട്. ഇല്ല മാച്ചായി സോറി, അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ആവാത്ത കളി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. 87 81 168 കളിയായിരുന്നു. IFBCC 2018 നല്ല കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് നടുക്കത്തെ പ്ലെയർ. അതൊരു കോഡാണ്, ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കോഡാണ് അത്. പെലുണ്ട് പെല ഞങ്ങള് പറഞ്ഞ പോലെ സ്കില്ലിന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ? അതെ, മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് വന്നതില്ല റമീസറോ, മറ്റേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീറ്റ് വല്ല പെലക്കോ മെസ്സിക്കോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒത്തിരി പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ അത് മാക്സിമം 4 പ്ലെയർക്ക് വരെ പറ്റുള്ളൂ. ആ 4 പ്ലെയർ നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെറ്റ് കളിക്കണത് കാണാൻ റമീസറോ വരെ ആ ബാളെ കാല് പോട്ട്. അതായത് അവനാ ലീഡർ പ്ലേയേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രോ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോ ബ്രോ. ആ ഗ്രീൻ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഇട്ടാൽ മതി. ഇപ്പൊ അതില് ക്രൈഫ് യെല്ലോണ്, പെലെ യെല്ലോണ്, ബാറ്റിസ്റ്റുഡേ യെല്ലോണ്. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അവർ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കിയാലും മതി. അല്ല പെല എല്ലായാലും കുഴപ്പമില്ല റമീസറോ. പെലക്ക് ആ പവർ ഉണ്ടാവൂലേ, 107 പവർ ഉണ്ടാവൂലേ? അതെ, ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കളിക്കുക ബ്രോ, നമുക്ക് എങ്ങനെയും കളിക്കാം. കൂട്ടത്തില് കുറഞ്ഞവൻ അല്ലേ? അസ്കർ എന്താ പറഞ്ഞേ? അല്ല പെലനെ ഒഴിവാക്കട്ടാലേ. സെനറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ കേസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ സെനറ്റാക്കി ഫുൾ ബാക്കാണ്. ഇയാളെ ഡിഫൻസീവില് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കല്ലേ. പിന്നെ അയച്ചിട്ടേക്കാണോ? അയാള് പൊട്ടുന്നുണ്ട് റമീസറോ. ഇയാളെ മറുഫാക്കിന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താ അറിയോ, ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് കളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കൊന്നാമത്തെ കാര്യം ആ ഒരു ആം ലെങ്ത് ഇതൊക്കെ കുറവാണല്ലേ, ലെഗ് ലെങ്ത് ഒക്കെ. അതിന്റെ വലിയ പ്രശ്നം കാണും, അതിന്റെ വലിയൊരു തുള കാണും. പക്ഷെ അയാൾ ബസ്സിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാൻ അയാൾ പോകുമ്പോൾ എന്റെ ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നാണ്ട് നല്ലത്. പാസിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റേ ബോൾക്കറിനോട് ഡ്രിബിളിംഗ് കുറവാ. അപ്പൊ കിട്ടി പാട് അടിച്ചങ്ങോട്ട് കളയാനാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്, കാരണം നമ്പർ ഫോർട്ടോയ്സ് റുബീഗർ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ പോയി കറക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോത്തർ മാത്യൂസും അടിപൊളി കാർഡാണ്. അതെ അതെ, സത്യം. അതെ എനിക്ക് അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ റുഡിഗറിന്റെ കാർഡ്, പിന്നെ വേറെ കാർഡ് കൂടി ഞാൻ നോക്കി ചേർന്നായിരുന്നു. മറ്റേ ഇവൻ വേറെ DMF അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടായില്ല. കുറെ കാർഡുകൾ ഞാൻ നോക്കി, 3 കാർഡിൽ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഒക്കെ സി ഫോമാണ് പറയാനായിട്ട്. ബ്രോ ജമിനി ബ്രോ പറയൂ ബ്രോ, കുറച്ച് റിഡില് ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിക്കും ബ്രോ, ചോദിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ല. സോറി ആൻസർ പറഞ്ഞു. പണ്ണായിട്ടൊക്കെ നിനക്ക് ചോദിക്കും.
വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഫണ്ണായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചോ. കുറെ പേരുണ്ട് അങ്ങനെ കളിയുടെ കണ്ടില്ല. സോറി. എന്റെ ലണ്ട ബോള് അല്ലല്ല അവന്മാരേലാണ്. ഞാൻ പിങ്ക് കളറടാ, പിങ്ക് കളറ്. അടാ അവന്മാര് പാസോളികളുണ്ടാ. നല്ല ടീമൊന്നും നോക്കണ്ട, നല്ല കളിയാവുന്നല്ലേ. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ പിങ്ക്. നമ്മള് വാൻഡസറാണ്, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഓ അവരെല്ലാം ആരാ? ശരി, അത് 98 എന്തിട്ടുള്ളൂ ബെൻ പോണെ. 98 അങ്ങനെ എന്തിട്ടുള്ളൂ ഗോളി. അതാണ് അങ്ങോട്ട് പോ, അങ്ങോട്ട് പോ, അങ്ങോട്ട് പോ, റബ്ബേ അങ്ങോട്ട് പോ. കണ്ടില്ലല്ലോ, കണ്ടില്ലല്ലോ. ചോദിച്ച ആൻസർ പറയണം. എവിടെ എന്തിട്ടാ ചോദിച്ചേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ. എന്താണ്? ഞാൻ വന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നോണ്ട് അവിടെ പോയിക്കോളി. പച്ചിരുത്തോണ്ട് ഓരോ തല്ലോട് കാക്ക അപ്പച്ചി വരോ. നടക്ക് നടക്ക് കേളാ. അവന്മാര് ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെ. ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട് വരെ. ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെനിക്ക് ഞാനാണോ? സോറി സോറി, ഞാനല്ല, അവനാണ് അബുദാബിറാണ്. അല്ല നീയാണ്. അല്ല ആർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അയാള്. ഇടാമാർക്ക് വേളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. നമ്മൾ തോറ്റപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അമാർക്ക് വേളി തുടങ്ങി, നമ്മൾ തോറ്റ്. യെസ് കൈപ്പേക്കാണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ചോദിക്കും. എടാ എന്തുണ്ട് ദേവന്മാർ ഭയങ്കര സ്പീഡ്. ഒരു നല്ല പ്രസ്സാട്ടോ. പ്രസ് മാത്രല്ല നല്ല ടീം കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. ഓറഞ്ച് ബൻബോൺ പെലയാണ് പെല. വയറ് വെച്ചണ മാസത്തെ നെയ്ത്തന്ന് ഇവിടെ വൈറ്റിൽ പാസ്. അമ്മയെ കുത്തി മകൻ മരിച്ചു. അല്ലാതെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തൊട്ടാവാടി. എന്തിരുന്ന സാധനം? അമ്മയെ കുത്തി മകൻ മരിച്ചു അല്ലേ? തീപ്പെട്ടിയാണല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് പോയിട്ട് എനിക്ക് സ്ലോ ഉണ്ട്, സ്പീഡപ്പായി. ഓ പൊളി പൊളി, അത് സൂപ്പർ. ആരടിച്ച്? ആരാണ് റബിച്ചറോ? ഹെഡ് സൂപ്പർ ട്ടോ. അതല്ല പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലെ സംഭവം. കാടുണ്ട് കടുവയില്ല വീടുണ്ട്, അത് തീപ്പെട്ടി. കാടുണ്ട് കടുവയില്ല വീടുണ്ട് വീട്ടുകാരില്ല
എന്ത് കാടുണ്ട് വീടുണ്ട് വീട്ടുകാരില്ല. കടുവില്ല, വീടുണ്ട് വീട്ടുകാരില്ല, കുളമുണ്ട് മീനില്ല. കട്ടിയത് ഓ ഓ റമീസറൊക്കെ ആദ്യം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണുള്ളൂ. ഞാൻ ബെൻബോളിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ കാണുന്നത്. റമീസർ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്നത്. MBPS കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ ഗോളൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെൻബോർഡ് കളി കാണുന്നത്. അതന്നെ സ്ക്രോയിങ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ നെറ്റിനെന്തോ ഇഷ്യൂ വന്നായിരിക്കും. സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ട്. കാടുണ്ട്, കടുവില്ല, വീടുണ്ട് വീട്ടില്ല, കുളമുണ്ട് മീനില്ല. അപ്പൊ വെള്ളമുണ്ട്. തേങ്ങയാണോ നാളികേരം? അല്ല, കാടുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിൽ അതിങ്ങനെ ചകിരിയില്ലേ? അവനുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് കൊച്ചേരില്ല ഒരുത്തെ. EFP ഞാൻ പറയാം അടുക്കത്തുള്ള കൊച്ചേരിയാണ് ഉറപ്പാണ്. അവനുള്ള കൊണ്ടാണ് നമ്മ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. അവിടെ മറ്റോ നന്നായിട്ട് പാസ് കൊടുക്കുമ്പോ കൊച്ചേരി കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താടാ ഓഫ് സൈഡ്. ഡിഫെൻസീവ് ലൈനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടിട്ടാ നമ്മ നേരത്തെ പൊട്ട് കിട്ടിയത് ഹെഡില്. അല്ലെ പൊട്ടൂല, അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി യൂസ് ചെയ്യും, ചില സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആകൂല. അത് നല്ല പാസ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മോനവിടെ സ്കില്ലിട്ടിട്ട്. നാട്ടെടുത്ത പോളല്ലേ അതങ്ങോട്ട് വേറെ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയില്ല. ഉത്തരം പറ. യെസ്, തേങ്ങയാണ്. ഓക്കെ. ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നില്ല. ശവപ്പെട്ടി. ഓക്കെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ഉണ്ടാക്കണ ചിലപ്പോ ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കണവനെ അറിയില്ല. ഇല്ലല്ലോ, ഉപയോഗിക്കാലോ. നമ്മറിയാണ്ടെങ്കിലോ അല്ലേ. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് സർവമായിട്ട് കണ്ടില്ലേ അല്ലേ? അതേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നീമ്പോളി മരിച്ച് പ്രേതാവും. അതാണ് കഥ. അടിപാറ നാട് വടി നീതേ കുട. അടിപാറ നടുവടി നടുവെടി മീതെ കൂടാതെ ചേനയാണ് റൺസ്. ചേനല്ലേ? ആ, എന്തണ്ടത്? നല്ല ഷോട്ടും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട്. യെസ്, അത് അറിയാം. നെക്സ്റ്റ് ബ്രോ, നെക്സ്റ്റ്. അടിയില് മുള്ള്, നടുകാട്, തലേ പൂ. എന്താണ് അത് അടിയിൽ മുള്ള്, നടുവില് കാട്, തലയില് പൂവ്.
അടിമുള്ളില് ഞാൻ കൈതച്ചക്ക വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ മൊത്തം മുള്ളത്. നടുവില് കാട് മാത്രം കേട്ടപ്പോഴേ കാര്യം മനുഷ്യനാണ്. അതിന്റെ അടിയില് മുള്ളില്ലടോ. ഞാൻ നടുവില് കാട് കാരണപ്പോ പറഞ്ഞാണ്. എന്തൊരു കഷ്ടം ഉണ്ടാവുമാര്, എന്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുമാര്. ഞാൻ നിങ്ങള് 2 ഗോൾ അടിച്ചു വിചാരിച്ചു, 1 ഗോളിന് അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അല്ല നിങ്ങള് 2 അടിച്ചു എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. എന്താണ് ആരാണത്? വെൻബോളോ? വെൻബോളോ പെലയാണ്. പെലയുടെ മാനക്കാളല്ലേ. സെറ്റ് ഗോളായിരുന്നു ടൈം. അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല പവർ ഷൂട്ട് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവന്റെ പേരെന്താ? അബുത്തായിറോ? അവനൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ഭാവിയില്. ആരാണത്? ആ വാൻഡ് സാറാട്ടോ. മറ്റേ ഇയാളെ 1000 പോലീസുകാർക്ക് ഒരു ബെൽറ്റ് ഞാൻ കേട്ടിക്കുന്നു. ചൂലി. ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അപ്പൊ കാട് എങ്ങനെ വരിക അല്ലേ? അത് ചെടിമെന്ന് ഇറക്കണേന് മുന്നത്തെ കഥ പറയുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. പെല ഓടിക്കയറില്ല മിത്രോ. ഇതാണ് ഡീപ് ലൈനാണ്. അല്ല ആള് ഡീപ് ലൈനാണ്. അയാളാ മിഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം. ചോറൊന്നുമില്ല, ഒരു അടക്കപ്പഴം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാമ്പോടി കുഞ്ഞിത് തിന്നോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തിന്നാ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇത് തിന്നാന്ന് മിച്ചർ കൊടുത്തു കൂടെ പഴംപൊരി ഒന്നുമില്ല. ഞാനപ്പ തന്നെ തിരിച്ചെടുത്താണ് അതിനാ. അതേ കറക്റ്റ് 1000 ഒരു നുള്ള് കൊട്ടത്തേങ്ങാണ്. 1000 പറ, അതില് ഒരു നുള്ള് കൊട്ടത്തേങ്ങാണ്. എന്താണോ ആകാശവും ചന്ദ്രനും ആണോ? കൊട്ടത്തേങ്ങ ചന്ദ്രൻ കൊട്ടത്തേങ്ങ അറിയില്ല. ഇതല്ലേടാ കുസൃതിക്കോ ഇതല്ലേടാ. അതെ ഞാനല്ല. അല്ല ഞാൻ വരും. ആയിരം കിളികൾക്ക് ഒറ്റ കൊക്ക്. എന്താ നസ്രോ? 1000 കിളികൾക്ക് ഒറ്റ കൊക്കോ? ദമ്പതികളുടെ കുസൃതി ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കി നമുക്കൊന്നറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല 1000 കിളികൾ. ഞാൻ അടിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്കറിയായിരുന്നു അത്ര കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് ഉറപ്പായിരുന്നു.
കോച്ചേരി രാജമോനോ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകണം നമ്മ കോച്ചേരി രണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടേ അല്ല എന്താ അവനോട് ഉത്തരം ചോദിച്ചു ആൻസർ പറ. സിമ്പിൾ ക്ലൂ ആണോ? സിമ്പിൾ ക്ലൂ ആണോ? ആ ഒരു ക്ലൂ തരാ. സിമ്പിൾ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ക്ലൂ തന്നാ മതി. ക്ലൂ തന്നാ മതി. അല്ല ഫൗൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ? അതേത് ഫൗൾ? എപ്പോഴത്തെ ഫൗളാണ്? വീഡിയോയിൽ എടുത്തു വെച്ചോ, അപ്പൊ നോക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. എടാ ഒരെണ്ണത്തിന് ആ പൊക്കം കൂടുതലുണ്ടോ, ബാക്കിയൊക്കെ കുഞ്ഞിയാണ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒറ്റ ഒരു പഴമാണത്. ചിലപ്പോ മറ്റേ മുള്ളായിരിക്കാം, ഒരു മുള്ളിന് മാത്രം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും പഴം. പിന്നെ ചക്കമ്മ പിന്നെ മുള്ളല്ല. ഞാൻ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച സാധാ ചെറുപഴ പഴയിക്കാരെ മിശ്രോ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതൊക്കെ അല്ലേ അതിന്റെ അല്ല അതിന്റെ മറ്റേ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊലമരിക്കുമ്പോഴേ മൊത്തത്തിലൊരു കൊക്ക് പോലെ അടിയിലുണ്ടാവുക. രണ്ടാളുണ്ട്. അടിപൊളി പാസ്സായിട്ട് ലോ പാസ് ലോ അടിപൊളി പാസ്സായില്ല. ക്രോസാ പ്രതീക്ഷയാണ്. ഫ്രൂട്ട് അല്ല, ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആനയുണ്ട് ചേനയില്ല, ആനയിലുണ്ട് ചേനയിലില്ല, ഇമയിലുണ്ട് ഇഷ്ടത്തിലില്ല, രണ്ടക്ഷരമുള്ളൂ ഞാനായിരുന്നു. ആമ ആമ. ആമേ ആനയിലുണ്ട് ആ രണ്ടക്ഷരല്ലേ രമിത്രോ? ആനയിലുണ്ട് മറ്റേ അബു കിട്ടിക്കിട്ടതാണ് മാത്രം ഇതാണ് പാസൂല സാധനം വാസണ്ടാണ്. നമ്മള് ജയിച്ച എങ്ങനെയോ ജയിച്ചമ്മ. ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ട് കാണാം. എടാ നീ ഡിസ്കോഡിലൊന്ന് ജോയിൻ ആവുക. അണ്ട് ഇവിടെ വീസിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കാണിച്ചാൽ നിനക്കൊന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ലൈവ് വണ്ടിയിലാന്ന് വരിക. അതാണ് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കോഡിൽ ഇവിടെ ഒരു 4 പേരൊക്കെ സ്ഥിരം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒന്ന് ജോയിൻ ആവുക ഡിസ്കോഡിൽ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടാലൊരു വണ്ടി തൊട്ടാലൊരു ചക്രം. അത് മറ്റേ തേരട്ട. ഓക്കെ ബ്രദർ, ഐ വിൽ ജോയിൻ. ഓക്കെ ജനറൽ ലൂസിംഗ് ഇരിക്കാറ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതെ കിക്കിലിക്കം എന്ത് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നടിക്കുമ്പോ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിച്ച് വെക്കണ്ട. കിക്കിലിക്കം കിലിയിലിക്കം ഉത്തരത്തിൽ ചത്തിരിക്കും. താക്കോല് അതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടത്. താക്കോല് രമീശ്രോ. അതൊക്കെ ചെറിയ. ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടും വരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഉള്ളത്. ആണുങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നീ വിചാരിച്ചത് മറ്റതല്ലേ ശിവൻകുട്ടി. അല്ല ഞാൻ ശിവൻകുട്ടിയോടെ പറഞ്ഞത്.
വെറുതെ ചുമ്മാ ആർക്കെങ്കിലും എത്തിയാ കൊള്ളു വിചാരിച്ചാല്. കൊള്ളാനാ സൂചിയാണോ? സൂചിയാണോ? മോനെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ വേണം കേട്ടോ. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേറെ കുറെ ഗെയിമാണ് അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ അല്ലേ? ഓ 200 കൂടി കിട്ടണം. 200. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So it's down to business here. So, Jim, would you say that this formation has become the norm in recent years? Yeah, I think it's one that places the emphasis on your centre forward, not just holding the ball up or finishing, but all the movement that happens around him, outside and inside the box. And he has to link up with that midfield and bring everybody into... Takes the shot! Oh! That attempt, which in hindsight was probably just beyond him. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. And here's Yamal. He's shifting through the gears here. He's dealt with that really well. Really well played. He read that perfectly. Brazil with the corner. They're first. Alexander-Arnold goes short. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. Cute ball now, how can he reach it? He's found a way through. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. Ferdinand defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Vieri. And he's intervened well there. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Ah, he made it look a bit predictable. Oh, now here's an interesting matchup. And he cuts out the supply. He's in a good position here. Gattuso gets it away. Ruben Neves. Brazil looking to pass their way through. Knocks it into space. Fired deep. Climbs up big! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. And it's Messi. Looking for options for movement.
Lovely feet. Now it's Yamal, and he whips it in. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Still goalless at the moment. Oh, super find. Taken back almost at once. Yamal. That's a little off target. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Played back in. And the finish! Well, now it's a race for the ball. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he... Eto! The breakthrough strike! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Camisa 10. Bayer Leverkusen are in front now, the game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Brazil finding their passes. In with the challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Brazil couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Nedved gets into some space. Yamal. Bayer Leverkusen looking to go into the break, 1-0 up. Cristiano Ronaldo. And here's Neymar. Can they get him away? And he shoots! Cleared without complication. And here's Neymar. Messi. Nedved wins the duel this time. Messi. Now, what about a counter-attack? That's a nicely shaped ball. Nedved is on his own. And the keeper's done brilliantly to thwart him. That's just very composed. He held his position really well, and he made him make the first move. It's Vieri! And that's it for the first half. A breathless ending. Bayer Leverkusen are up by 1 then, but really feel they should be up by more. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Bayer Leverkusen, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. So we're straight back at it at the start of the second half. Bayer Leverkusen really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. And that is out and behind. It's a good block. Corner number 3 coming up. And that has been knocked clear. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. He's got away. Takes a shot! And that is wildly off target. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Ruben Neves. Now it's Mbappe. And that pass just didn't quite work. Now he's off and running. Rodri. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. And here's Mbappe. And he's gone looking for safety.
throw in. അവിടുന്ന് പോയിട്ടല്ലേ കാട്ടോട് ചിന്തില് വെക്കരേ Bayer Leverkusen are still that goal to the good. Neymar. Passes coming off in quick succession here. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Gives it back, aims beyond the defence, and the shot! Oh, he's in for the pieces! Really well taken goal. Brazil are back in business. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Rodri. Messi. Ruben Neves. Messi receives it in a good position here. Rodri. Passing is crisp and sharp. Now it's Vieri. Great vision. He's in plenty of space here. He's in space and looking for options. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Rodri, looking to play him in. Knocks it out wide. Yamal. Yamal going face-to-face with his great rival. He's had a shot! Goal, Brazil! And the comeback is complete. That is a super smooth goal, beautiful manoeuvring of the ball, and splendid authority in the finish. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. അവരുടെ മുട്ട കഴിച്ചില്ല മുട്ടയൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും പൊട്ടിയ മുട്ട ഉണ്ടാവില്ലേ So time for change, and this one has been on the cards for a little while. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And it's Hernandez. That's a good ball. And he's on a chance! Oh, taken with style! A 2-goal lead, and they're firmly in control. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. So the lead now is 2. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. It's played through for him. Rodri. Now it's Bale. And this is Ibrahimovic. Neymar. Ferdinand. Oh, there's a probing ball. Oh, that's a key interception. Yamal. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Tries to play it through. And this is Ibrahimovic. Oh, it's a great ball here.
Brazil can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Pirlo is wide and looking to get onto this. Rodri. Teremos 3 minutos de acréscimo. Added time going up here, it's 3 minutes. Brazil clearly now in lead preservation mode. Messi. Pedri tries to pass it through. Oh, that's well spotted. And that's that. Bayer Leverkusen did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഞാൻ ലോകമെമ്പാടുള്ള ആളുകളെ നയിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്താണ്? ഞാൻ വളരെ ലളിതമാണ്. ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും ഞാൻ ലോകമെമ്പാടുള്ള ആളുകളെ നയിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്താണ്? മറ്റേ മാപ്പാണോ? സൈൻ ബോർഡാണോ? സൈൻ ബോർഡോ മാപ്പോ? മാപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മറ്റേത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ്. സൈൻ ബോർഡല്ലേ? കോമ്പസ്. സൈൻ ബോർഡ്. കോമ്പസ്. കോമ്പസ് ആണോ? കോമ്പസ്. കോമ്പസ് ആണ്, അതെ. ഞാൻ ചുരുങ്ങുന്നു. ഞാൻ എന്താണ്? വൈകുന്നേരത്തെ ദുരന്തരം തുടങ്ങിയോ കാണല്? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ പോണു? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ പോണു? $199 എന്തോ ഓഫർ ഉണ്ടോ? 199 ആവുന്നു മിത്രം ഒരു മാസത്തിൽ. പോയിട്ടില്ല. ആശയങ്ങൾ വളരുന്നു. ആശയങ്ങൾ വളരുന്നത് ചുരുങ്ങുന്നത് നമ്മളെ ഞാനെന്ന ഭാവം കേൾക്കാറ് അല്ലേ? ഞാനെന്ന ഭാവം അതെ വിളമ്പിച്ച വിളമ്പിക്കും പേര. കുസൃതി ചോദ്യമല്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇല്ലേ? ഇന്റലക്ച്വൽ അല്ലേ? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters.
Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, as you can see, we've already started here. This guy, Roberto Carlos, really is a unique player, Peter. I don't think anyone would argue with that. The pace, the power, the set pieces, the way he constantly surged forward. And a fabulous urgency about everything he does. That's exactly it. And it's Zanetti. Olise. He's having a go! Oh! Goal! Milan! Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. That was magnificent. The way he cut it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And that's definitely not his best. Now it's Mbappe. Oh, nicely intercepted. Berbatov. And here's Mbappe. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Seedorf. Nicely weighted ball. Ooh, perfectly measured that. Oh, nice touch. Can he finish? Seedorf. Berbatov for Olise. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. And he can clear it away. And they're not going to make any further progress now. Shoots! Oh, that was a half-decent effort. Bayer Leverkusen with their first corner. The first in the game for either side, actually. Milan are looking to go forward now. Ambitious ball here. And that pass just didn't quite work. Bayer Leverkusen are one down despite having the better chances here. Zanetti. Mbappe gets into a good position. And here's Berbatov. Thuram deals with that comfortably. Vieri chasing after it. Bayer Leverkusen really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Mbappe. Played out to the left flank. And a chance! No mistake! That's alert and sharp and very well played. Knocks it into space. And he's picked it up out wide. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Now it's Eto'o. Hullet. Berbatov. Mbappe. And the shot! No mistake! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, look at the manager. Shapes to shoot! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. "15 minutes till half-time. And here's Berbatov. And it's Hullet. Defending was strong and firm. And he's there. Mbappe! A real chance and a real let-off. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment.
It's a pretty loose pass. And here's Mbappe, played out towards the right wing. Olise. Olise will not want to lose out here, not against this opponent. Seedorf. Mbappe. Great chance! Loose ball now, and there's a chase on. Oh, he's been caught on it here. Roberto Carlos. That is good strength. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Olise. Bayer Leverkusen are in need of a lift as we head up towards the break. Vieri receives it in a good position here. But that has not gone well. Plays a sharp little ball here. Thinks about the shot. Real chance! And the keeper has reacted superbly there. Eto really must be thinking what he has to do to score there. Goes for a shot! Oh, it's gone in! No, I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Tries to play it through. Rooney is in a really good position out wide. He is through here. Big chance! Goes looking wide. Berbatov, who needs just a moment to score a goal. He's shifted into the flank. And the whistle's gone, presumably for offside. Just eases him off the ball. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And the referee brings the first half to a close. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. Neither side holding back here. It has been quite a half, this. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. Here we go again then. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And Berbatov! Turns and goes back. Rui Costa. No, that's been intercepted. Now it's Mbappe. You can never be short of runners into space, as long... Olise! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Khan clears. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bergomi demonstrating his defensive quality there. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune, pretty sharpish. Well timed, excellent interception. Vieri is onto it in a flash. That has been cut short. Bullet. Oh, no joy this time.
Rooney. Gattuso. Expertly cut out, really nicely done. Bayer Leverkusen really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Mbappe picks it up out wide. Hit into the middle. Oh, that was vital. Vieri. Bayer Leverkusen are looking to break at pace. That's positional gold, the utilisation of space. Eto'o, and the finish! Oh, terrific save from the keeper. Eto'o actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 3 coming up. Substitution for Leverkusen. Number 14, Vieri. Number 24, Rooney. Number 10, Eto'o. Number 23, Rui Costa. Well, he got rid because he was under pressure. Number 6, Bale. Number 20, Gullit. Number 11, And they're quick to get it back. Number Shot at 8, goal! Mateus. Substitution in progress. Looking for the run. He's being urged to shoot. And the shot! They've got to be quick to recover this. That's just playing it safe and simple. Bayer Leverkusen may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Knocks it out wide. That's an excellent interception. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. 75 minutes played. And that is as far as they're going to go. Well, he's going to be disappointed with that. Tries a shot! And the lead stays intact, just. Bale is clearly gutted about that one, but he needs to shake it off and go again. Bayer Leverkusen really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Gattuso calmly anticipates. Now it's Bale. Mateus. This might spell danger. And he's managed to get rid. And it's Bale. Mateus. Ibrahimovic is having a shot! It's in! Bayer Leverkusen back on level terms. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. After 84 minutes, We have ourselves a real game here. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Oh, this is a great position. Ferdinand gets good distance on it. Roberto Carlos. The pressing's intense, and it's paid off. Finds himself unceremoniously floored. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's really well cleared. Mateus is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. He's in plenty of space here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Added time is up, and there goes the whistle. So it's ended all square, both sides showing battling qualities, and neither willing to give in. പക്ഷെ ഇത് DMF കാർഡല്ലടാ, അത് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിൾ ഉണ്ടോ വെൻപോടെ ഇയാൾക്ക് ഈ മക്കലയിലേക്ക്? ഞാന് യാത്തോറ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ആളെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. അടിപൊളിയാ. പക്ഷെ ആൾക്ക് ഈ ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിലില്ല. ഈ ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിൽ സംഭവമാണ്. நான் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 40 ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு 8k காயின்ஸ் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கு. எடுத்துட்டா ஓவர் இருக்கு. நமக்கு DMF இருக்கு, பத்துக்கு இருக்கான், யாயத்தூர் இருக்கான். അത് മതി ധാരാളം. യായത്തൂർ നല്ലതാണ് ബ്രോ, യായത്തൂർ നല്ലതാണ്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് അടിച്ചു, സോറി. യായത്തൂറേ നല്ലതാണ് പറയാ. ഒന്നാമത് ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡ്. അപ്പൊ ബ്രോ എൻകിட்ட இல்ல, റമീസറോ മൂപ്പരെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നാല് എന്ന് റമീസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാലോ. മൊബൈൽ ആള് വർക്കിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. என்ன சொன்னீங்க? சாரி. മൊബൈലില് ഇപ്പൊ ആള് വിചാരിച്ചു PS5 അങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇട്ടിട്ട് മേടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാണ് ആള്. ആ മൂപ്പരത് PS5 ആണോ? ഇതല്ലല്ലേ, സ്റ്റീം അല്ലല്ലേ? സ്റ്റീം അല്ല, സ്റ്റീം അല്ലല്ലേ? ഡീപ് ലൈൻ இது நல்ல கார்டு, சூப்பர் கார்டு, சோல் ப்ளே. ഇത് ഈ കടല്ലേ റോഡിലുള്ള ഇതിന് കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ ഒഫൻസ് എർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിന് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇത്തിരി കുറവ്, 84 ഉള്ളൂ ബ്രോ. പിന്നെ ഇത് സൂപ്പർ സബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സൂപ്പർ സബ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആൾക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാമിന തീരെ ഒരു ഹാഫ് ആണ് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആളെ ഫുൾ മാച്ച് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ വിടരുത്. പുള്ളിനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇടുക, വിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ സ്റ്റാമിന ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും, നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും. അതാണ് ഈ സാധനം 83 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റിനനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെയിൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് മെയിൻ ടൈമിലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ട ടൈമിലേക്കാൻ പറ്റും. സൂപ്പർ സബ്ബായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളി ഉണ്ടാവാം. കാരണം നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് എപ്പോഴും 90 സ്റ്റാമിന വേണം. സ്റ്റാമിന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫുൾ മാച്ച് കളിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് റീപ്ലേ ആവശ്യം വരില്ല. പുതിയ കളിഫ് വരുമ്പോ സ്റ്റാമിന 85 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാമിന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. இப்போ புது கார்டு மெஸ்ஸி ஓகேவா? எப்படி இருக்கு? நான் ட்ரை பண்ண வரைக்கும் லிஸ்ட் மூவ் ஆன மாதிரி ഇതാണ് ഇപ്പൊ ബ്രോ എങ്ങനെയാ മറ്റേ നാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ ബ്ലിസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറ്? இல்ல, நான் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணிட்டேன். பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கார்டு இருந்துச்சுல 180 அந்த அளவுக்கு பிளிட்ஸ் இல்ல. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്ക് ബ്രോ. ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ, ഇപ്പൊ ഈ ഫിനിഷിങ് 87 88 ആണ്. മറ്റേ ആ ബ്ലിസ് കേളേതാണ്. ഇതാണോ ഇതിന്റെ അതേ സ്റ്റാറ്റ്സ് ആക്കി നോക്കുക. ഇത് നോക്കി 92 കേളുണ്ട്. ഈ സാധനത്തിന് 88 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി ഫിനിഷിങ് 88 കേള് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് കേള് കൂട്ടി 92 ആക്കുമ്പോ ഫിനിഷിങ് ഓൾറെഡി കൂടും. അപ്പൊ ഈ സാധനത്തിന്റെ ഓക്കെ ആവും. இதுக்கு ஒரு நல்ல பிபி சொல்லுங்களேன், யாராவது யூஸ் பண்ணிருந்தா. ഇത് വെറുതെ നമുക്ക് മാറ്റി നോക്കാം. ഞാൻ മാറ്റി കളിയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് മാറ്റി കളിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത് ഡ്രിബിൾ അല്ലേ? ഡ്രിബിൾ
പക്ഷെ അതല്ലടാ കുറച്ച് 97 ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോ നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ഫിനിഷ് ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല ഫിനിഷിങ്ങും അതേ ഗേളും കിട്ടും. അപ്പൊ ബ്രോ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവം ആ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കുമ്പോ ഇത് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സാധനം കറക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടും. പോസ്റ്റ് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഫിനിഷിങ് കൂടുമ്പോ. അങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കാം. ഇത് വേറൊന്നുമില്ല, ഈ സംഭവം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബ്രോ. മെയിനായിട്ട് ഷൂട്ടിങ് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വരാൻ കുറച്ചിട്ട് ബ്രോക്ക് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അടിപൊളി പാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്ര പാസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ചിലപ്പോൾ ബ്രോയുടെ ഡ്രിബിളിങ് അടിപൊളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഡ്രിബിൾ കൊടുക്കണ്ട. ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ 95 ഇത് ഇങ്ങനെ വരെയും കൊടുക്കാം. 95 മേലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് നമ്മളെ ഡ്രിബിളിങ് ഒക്കെ പക്കയായിട്ട് പോകും. ഇതാണ് ഈ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മ ആ പ്ലെയറിന്റെ ഇത് കളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. ഇതിന്റെ പാസും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഡ്രിബിളിങ് സാധനം, അതായത് ഈ നമ്മ ക്രോസ് സ്പാം ചെയ്യാൻ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അല്ലടാ അതാണ് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയണതേ നമ്മ ക്രോസ് സ്പാം ഇടുന്ന വിട്ട് തന്നെ ചാൻസസ് കിട്ടുമ്പോ ബ്ലിറ്റ്സ് അങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ആക്യുറേറ്റ് നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടും. നമ്മള് ട്രെയിനിങ് കുറെ ചെയ്യുമ്പോ കുറെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇട്ടാ പഠിക്കുന്നത്. ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഫുള്ള് ഹാർഡ് മോഡ് ഇടുക, എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് സെറ്റിംഗ്സ് ആക്കുക, അറ്റാക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈസി ലെവലിൽ ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കും. കറക്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് കളിക്കാം. വേറെ വല്ല കാർഡും പറഞ്ഞ നമുക്ക് അതിന്റെ കേട് നോക്കാം. ബെസ്റ്റിന് കാളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഇവിടെ മാറ്റാം. പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈലിൽ സ്കില്ലല്ലോ. ഫ്രീ കാർഡല്ലേ? ആർസണലിന്റെ ഒരെണ്ണം വന്നല്ലോ, എസ്സിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കാർഡ്. എസ്സിയോ എടുത്തില്ല. എസ്സിയോ അങ്ങനെ ഇതുണ്ടാവൂല. ഇത് കാരണം വെബ്സൈറ്റ് ആരും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതിലിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല, കേവലം 89 ഉള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റണ്ട? ഇല്ലല്ല, ഇത് ഇല്ല ബ്രോ. ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം കേളവും ഫിനിഷിങ്ങും ആവും. കേള് കൂടുന്തോറും നമ്മൾ ബ്ലിസ് കേള് അടിപൊളിയാവും. അതിനൊപ്പം ഫിനിഷിങ് കൂടും. കാരണം കേള് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫിനിഷിങ് കൂടും. കാരണം ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ മെസ്സിയുടെ ആ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം ഒഫൻസീവ് പറഞ്ഞ 84 വരണുള്ളൂ, മെസ്സിക്ക് 90 ആണ്. അപ്പൊ തന്നെ മെസ്സി അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടി കയറും. நல்ல கார்டு. ஸ்டாட்ஸ் வைஸ் ஓகே. நான் வந்து ட்ரெயினிங்ல வந்துட்டு லைக் கூட்டேட்டே எனக்கு யாரும் കിട്ടൂല. 1500 രൂപ മതി. ഇതൊന്നും വരില്ലുണ്ടാവില്ല. അങ്കാരയാ മെസ്സി മെസ്സി ഫോം മോശമല്ല, അതല്ലേ പ്രശ്നം. ഈ മെസ്സിക്ക് ഫോം ഇല്ലയോ? ലെജൻഡ് എന്റെ രണ്ട് മെസ്സി, ചിങ്കാര മെസ്സി. അതിന്റെ മുതലാടല്ല. ഈ മെസ്സിയാണ് അന്ന് ഫസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോ ഗോൾ അടിച്ചത്. കിട്ടില്ല സാധനമാണ്. ഈ ഫോം കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഫോം നല്ലതാണ്. ഫോം മാറത്തില്ലല്ലോ. ഇത് 1500 രൂപ, പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. കാരണം നല്ല കേളുണ്ട് ആള്. ഒരു മെസ്സി ഷൂട്ട് ചെയ്യണ പൊസിഷൻ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേള് പൊസിഷൻ ഇത് 18-19 വയസ്സ്. നോക്കിയേ ഈ സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്ററും കൂടി നമ്മ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും കൂടി കേള് കയറുന്നു. 18-19 വയസ്സ് മറ്റേ സ്പീഡി മെസ്സി ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് ഓവർ റേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നാ വെച്ചാ മനസ്സിലായില്ല. കിട്ടാണ്ടേ അവരെ കഴിവ് ടൈം അല്ലേ. ഞാനേ സി ബിനെ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം കാണിച്ചു തരാട്ടെ. സി ബി അതേത് മെസ്സി
എത്രയൊക്കെ 12 കൊടുത്താൽ മതി. 12 കൊടുത്തോ മാക്സിമം. കാരണം എല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവനക്ക് ഇത് സ്റ്റാമിന ഇതും കുറവാണ്. അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നോക്കിയേ ഫുള്ള് മാച്ചും കളിപ്പിക്കാം. സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതും എല്ലാം ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 90 സ്റ്റാമിന ഫുള്ള് മാച്ചും കളിപ്പിക്കാം. ഏത് പുതിയ വരുന്നുണ്ട്? നാളെ വരുന്നുണ്ട്. RB ഡിഫൻസീവ് പ്ലെയർ ആണോ? ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ആണോ? ഇത് ഡെസ്ട്രോയർ തുറന്ന് ഇതല്ല RB ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ആയിരിക്കുള്ളൂ. തുറന്നല്ലേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പീഡ് റെസ്പോൺസ് റോബർട്ടോ കാർലോസ് ബാലൻസ് സിബിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ബാലൻസ് ഇല്ല ഇല്ല. കാരണം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. നീ കാർഡ് ഇതൊക്കെ നല്ല സ്റ്റാൻസ് ഉള്ള കാർഡാണ്. സ്പീഡ് മറ്റേ ഇല്ല മറ്റേ സെമ ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് 12 കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഓവർ ബോർഡ് സംഘം അത് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റ് ആയിക്കോളും. സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എഗ്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫുൾ മാച്ച് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇയാളെ വല്ല ക്രാക്ക് പാക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഓടി എടുത്തോളും ബോൾ. எனக்கு ஃப்ரீயா நியூனோ மெண்டேஸோ ஜீகோவோ கொடுத்தாங்க. நான் இவனை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் யூஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஹாஃப் வந்து நியூனோ மெண்டேஸ் யூஸ் பண்றேன். நம்ம ஜீகோ அது ஃப்ரீயா ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்ஸ் கால் ഇയാൾ എന്താണ് സൂപ്പർ സബാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കിട്ടും. നല്ല ലെറ്റ്സോ നല്ല ഇருக்கு എനിക്ക്. അപ്പൊ കാരണം 189 ആണ്. സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ 90 ഇടാൻ പറ്റിയത്. അടിപൊളി കളി. പാസുണ്ട്, ലോഫ്റ്റഡ് പാസുണ്ട്, ഒഫൻസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ ഒരു 5% അവർക്ക് ഇൻക്രീസ് വരും. നമ്മൾ 90 കളിയൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഫിനിഷിങ് കൂടും. അപ്പോൾ കേളും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും, സ്പീഡും കൂടും, ഒക്കെ കൂടും. ആരും വിളിക്കുന്നു വിളിക്കരുത്. നിങ്ങളെ കളി കുറച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ഇല്ലടാ അതെ. ഇത് എന്റെ ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടോ, ഇതുണ്ട്. இது நல்ல கார்டு இல்ல ஃப்ராங்கோ അടിപൊളി സാധനം. എനിക്ക് കണ്ണ വേറെ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം നല്ല ഇതാണ് അബൂതാഹിർ. ഇങ്ങനെ ആളുകൂടി ഇരിക്കുന്നേ കണ്ടില്ലേ? പുള്ളി എങ്ങനെ കിട്ടിയ സ്പ്രിങ്ങിനിറ്റിയാണോ? ആളിത് ഇന്ന് കാലത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ച് PS5 മറ്റേ കോപ്പറേറ്റീവ് കളിക്കാൻ അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ ഞാനും അസ്ക്രൂ എല്ലാവരും കളിച്ച് ആള് ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ്. അതെ, അതല്ല ആള് ഈ തമിഴാണല്ലോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാറ്. അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മ എന്ത് വിചാരിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ആള് സംസാരിക്കാത്തത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മലയാളികളാണെന്നുള്ളു, മലയാളം കണക്ക് തന്നെയാണ്.
അബുദാബി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വല്ല വിഷമമായി ഞങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു. നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അതാ 2-3 കളി ഞാൻ ഇതേ പറച്ചിലിട്ടോ, ഇവന്മാരൊന്നും പറയില്ല ചേട്ടാ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് പറയലല്ല, നീ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണ, കാരണം നീ വണ്ടി പോകുമ്പോ നീ പതുക്കെ പോവാനാണോ സ്പീഡിൽ പോവാനോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലോ. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കളിക്കണം. നീ ഇവിടെ വണ്ടി പോകുന്ന പറയുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലോ നീ എന്താണ് പറയണത്. കമ്മി പറയില്ല കമ്മിന്ന് ഇവിടെ പട്ടിന്ന് പറയണ, കമ്മിന്ന് പട്ടി കമ്മെന്ന് പറയും നോക്കിയൊക്കെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ. പട്ടി കടിക്കുമ്പോഴാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കടിക്കുക അവിടെ പപ്പിയൊക്കെയല്ലേ. തമിഴൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ. അതേപോലെ ഞാൻ ഇത് சொல்லி அகடமில വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നു. തമിഴ് மட்டும்தான் തമിഴില്ല, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പറയും. ഇവിടെ തമിഴാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കൂല, പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞ് കളിയാക്കൂട്ടോ. ഇവിടെ കളിയാക്കൽ യാതൊരു പഞ്ഞുമില്ല. ഇവിടെ കളിയാക്കലോട് കളിയാക്കലാണ്. அதுதான் நான் மேக்ஸிமம் பேசுறது இல்லை. ஊர்லயும் அப்படிதான். அண்ணன் பசங்க எல்லாமே அதோட கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது. இல்லாட்டி ஃபுல்லா கலாய்ப்பாங்க. ബ്രോക്ക് ഇപ്പൊ ഏജ് എങ്ങനെ? 26. അസ്കർ ബ്രോ ആശാനുണ്ട്. എന്താണ് അസ്കർ ബ്രോ അല്ല 26 അബുവിന് 20 വയസ്സാണ്. അസ്കർ ബ്രോക്ക് 42 വയസ്സ്, എനിക്ക് 30 വയസ്സാണ്. 29 എനിക്ക് 43 മിത്രത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ. 43. അസ്കർ റോയ് കണ്ട ഒരു 30-35 ഒക്കെ പറയത്തുള്ളൂ. അതെ 10 കൊല്ലം മുന്നല്ലേ. അല്ല ഇങ്ങനെ സ്ട്രീമിൽ കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മൂലക്കല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേ വോയിസ് കേട്ടിട്ട് വെൻബോന്റെ ഒറിജിനൽ വോയിസ് തന്നെയാണോ? அவங்களது வாய்ஸ் சேஞ்சர் ആണ്. വെൻബോൺ ഇൻബിൽഡ് വോയിസ് ചേഞ്ചർ ആണ്. ഇൻബിൽഡ് വോയിസ് ചേഞ്ചർ അതായത് അവന്റെ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ളിലെ വോയിസിന്റെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മൂപ്പരത്ത് ജീക്കാരല്ലേ രമിദ്രോ ഈ വാട്ടസാറല്ലാതെ ஸ்பைக்கிலும் அப்புறம் இன்னொருத்தவனும் அந்த ஸ்பைக்கிலும் ராப்சனும் வந்துட்டு 360 கொடுத்துட்டாங்க. பட் பெஸ்ட் கிடைக்கல. அது അതെ അതെ ഓല ഒപ്പിക്കും. അതെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, എടുത്തൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട്. 11. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle and here we go. Madrid have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Well, a system promoted by the rise of total football, Peter. The wider players in the front three are key operators in how it all works on and off the ball. They have to provide for the central striker, of course, and protect their fullbacks. So
they'll get few breathers. If these two don't make a good impression, there are quite good replacements on the bench. Can he get it through? Now, can they get him away? That's a nicely shaped ball. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Mateus. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Punched away. Picked out brilliant, and the shot! Well, now it's a race for the ball. Quality ball. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep. Takes a shot! And it's a goal! The breakthrough strike! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. I doubt very much that this was in the script. And this is Shevchenko. Now it's Gattuso. And this is Shevchenko. Shevchenko! And that has skinned the post. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. Not the best distribution from the keeper. Gattuso. Now it's Rooney. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That's a shade optimistic. Alexander-Arnold. Bayer Leverkusen really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Looking for options for movement. And he's being shifted off it. And here's Gattuso, and he's managed to get free. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Hazard. Oh, well played, that has snuffed out the danger. And Shevchenko! It's a carbon copy of the previous miss. Bayer Leverkusen really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Decent shot! It's hit the upright. Rightly gives him offside. And it's Alexander-Arnold. Looking to go deep. It's a mighty effort! That needed to be better, and he knows it. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Nice interception. His positioning was spot on. Araujo. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Oh, that's well spotted.
Good running, strong and purposeful. Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Gets his head on it! And he's heaved it away. Mateus, here's a chance! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Vardiol does well to get it back. And here's Mbappe. Tries to play it through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Messi's cross. Cleared away. He's gone for goal! Off the post! Rooney. Well, that has not gone well. Now it's Messi. Tries to pass it through. And this is Shevchenko. Mateus. And the first 45 minutes are up. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So off we go once more. Bayer Leverkusen can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now it's Hazard. Rui Costa. And it's Messi. The ball has bounced loose now. That's a throw. Alexander-Arnold. Oh, that pass isn't the best. Nicely aimed pass. Some resolute defending there. Great vision. Well timed, excellent interception. And it's Serginho. Rice. Mateus can see things others simply cannot. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Looking to play him in, and the counter is on. He is through here. Shevchenko. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Nice bit of trickery. Serginho. That's good pressing. It's really squeezing everything. He's had a fair tumble under that challenge. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And this is Rui Costa. Oh, that's fabulous. Swings it, sticks it away! Nicely weighted ball. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Ibrahimovic! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Van Dijk wins the duel this time. Araujo kept aware, and it is reclaimed easily. So what can they make of this? That has ended up in no man's land. Serginho is one whose deliveries we all know about. Plays a sharp little ball here.
That's just playing it safe and simple. And it's Gattuso. Shevchenko. That'll be a throw. Se va a producir un cambio de entrenadores. El dorsal 13, Hazard. El dorsal 5, Messi. El dorsal 27, el dorsal 17. Serán sustituidos por el dorsal 7, el dorsal 20, el dorsal 10, Ribery. Pirlo. El dorsal 25, cambio Yaya de Toure. And this is Vieri. Oh, he's burst through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Mbappe. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And that's gone loose. That's a throw. Now that looks a decent ball. Vardiol. Now Foden. There will be a throw-in. Van Dijk. Madrid finding their passes. Vardiol. Foden looking to get on the end of this. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And this is Vieri. It's Vieri! And the lead stays intact, just. That was so poor, a very decent chance, and the disappointment is all too obvious. Madrid are looking to go forward now. Pirlo flings in across. That's a fine interception. Time is running out here. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. He's got away. Chance! And yes, it's there! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. That has been cut short. And the number on the board is 3. And it's Ribery. Ribery. Lovely pass, but can he get there? And it's Hullet.
It's a pretty loose pass. So that's it. It is all over. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ബോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ്. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വെച്ച് ആള് ബോൾ പിടിച്ചിരിക്കും, ബാലൻസ് വെച്ചും ബോൾ പിടിച്ചിരിക്കും. നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കയറി സൂര്യല്ലേ? No, bro, I am pushing division. Division push today.
ആരാ win പോണേ? ആ. എല്ലാ പാട്ടൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് പാട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ വീട്ടിൽ പഴയ എല്ലാ പാട്ടും പാടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്രിഞ്ചടിച്ച് തുറിയേറി. സൈഫർ മൂട്ടാണല്ലോ പറയാനായിട്ട്. സൈഫർ അവിടെ ഉണ്ടാ? PC ആണോ ഈ ആദ്യത്തെ? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you're just joining us, we are already underway. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. How's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, an oozer of class and an example to all aspiring footballers. No, he refuses to take the bait. Azar. To Messi. Okazaki. Toure does want to stand firm and defend it. Plays it through. Oh, he's found support out wide. Thank you. Messi. Played into space. And no, that is pretty much the end of that. Hi, welcome to my stream. Pass is just off target. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Now it's Torres. Strokes it back. Ferdinand wins the duel this time. Nice interception. His positioning was spot on. And that's put paid to a promising move. Neither side yet able to find the net. It's a searching pass. Jordan Henderson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Okazaki. Olise. Oh, now here's an interesting matchup. He's in space and looking for options. Messi. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. That has been cut short. He's had a fair tumble under that challenge. Knocks it into space. Zanetti. The pressing's intense, and it's paid off. And it's Okazaki. And it's Messi. Now there's a... Oh, shooting chance! Okazaki! Brilliant! A finish right from the top draw. That was a given. It always was. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. Barcelona have fired themselves in front.
Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Maldini, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, played right into his path. Just eases him off the ball. Vieri showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Jordan Henderson for Messi. And here's Torres. Zanetti. And here's Azar. And the return pass. Jordan Henderson. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And it's Zanetti. Messi. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Okazaki. Fernando Torres. Torres was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, he got rid because he was under pressure. It's a pretty loose pass. Olise is always playing with one eye on the spectacular. And this is Torres. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that has been knocked clear. And the half-time whistle goes. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's a dressing room that needs rousing at half-time, because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Rooney! Oh, that is very close. Rooney brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Rijkaard for Olise. That's a throw. Zanetti. Passes coming off in quick succession here. There's the man who is effectively the team's security policy. And that's a good ball. Torres unable to make it happen for all his good intentions. Dunk kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Okazaki. Messi. Zanetti. That's a cute ball. Rijkaard calmly anticipates. And he's chosen to go back. Threads one in. He has a look up. Torres was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Ibrahimovic. And this is Rui Costa. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That looks a foul. Yep, referee's given it. Just a talking to, I think. Yes, it is. Broader family avideyaano? Ado broader family Keralathila? Proper Kerala aanu family paramayitte. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Bayer Leverkusen still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Serán sustituidos por
Can he get it through? Always onto this. Vieri. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. And this is Inzaghi. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Quality ball. Rijkaard. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Passes short and sharp. Nicely weighted ball. Shapes to shoot! Glorious! That is a gem! An absolute gem! And this is getting better and better. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. We're looking at a very different game now. The command has been established. No, he wasn't going to be fooled. And he's picked out the run. Oh, they could be caught. Decent chance! He scores! And they are dragging it back! Game on again! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Bayer Leverkusen get themselves back into contention. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Raul. Neither of these two want to come off second best. Now this could be a chance. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And he welcomes it in. Yamal. Messi. Barcelona really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Oh, terrible. It's Vieri! It's in! We thought it was over! It's all square once more! Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. And now he has two. We have got changes here from both sides, in fact. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another.
No messing about, just bludgeoned away. And the referee's looking at his watch. We could be done here. That has not gone well. Isco. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rijkaard. So that's it. It is all over. A draw, and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts, highly entertaining until the very end. So what do you take away from it all, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. എനിക്കാണെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത്രയും ലോങ് പാസ് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ക്രോസ് പിന്നെ ഓക്കെ, പക്ഷെ ലോങ് പാസ് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏതാം ഇഞ്ചില് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ അടിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ? കണ്ട വരുവാണ് കാണാണ്ടോ? ഞാൻ ഈ ഗോൾഡൻ ഗോളാ കളിക്കുന്നത്, അതാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കളി തീരും. ഇത് ഭയങ്കര പ്രഷറാ 90 മിനിറ്റ് കളിക്കാൻ. അടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെ. ഡിവിഷൻ എത്ര 8-ഓ 7-ഓക്കെ ആയുള്ളൂ. ഇത് 11 ചെയ്തില്ലേ? റെയിൻബോ ഫ്ലിക്ക് അല്ലേ എടുത്തേ? റെയിൻബോ ഫ്ലിക്ക് ആണ് അല്ലേ? Keeping, but even that couldn't save them this time. Listen, he would have been advised to do that as a kid. Played into space. And no, that... ഞാൻ ഇതിന്റെ പാസുകളൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 1500 രൂപ. റഡാറില്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ റഡാറുണ്ട്. മറ്റേ റഡാറൊന്നും ഉപയോഗിക്കലെന്നല്ല കേട്ടോ. എന്റെ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഫോണിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫുൾ റഡാറിലേ നോക്കുള്ളൂ. പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ കാര്യം ഫുൾ സ്ക്രീന് മൊത്തം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ റഡാറിൽ നോക്കും പ്ലെയർ എവിടെ ആണെന്ന്. അത് വെച്ചിട്ടൊരു പാസം കൊടുക്കും. GTA മാപ്പ് കാണുമല്ലോ, അപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ, റഡാറല്ലല്ലോ.
റെഡ് കേബിളിനെന്തോ ഇത് പുതിയത് മേടിച്ചത് ഇതതിന്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയതല്ല. കസ്റ്റം കൺട്രോളാ സാധാ കൺട്രോളാ? ബ്രോ എൻകിட்ட കേக்குறீங்க? അല്ല അസ്ക ബ്രോയ്ക്കിടെ ആ കൺട്രോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? ഇത് ഒറിജിനൽ PS5 ന്റെ വൈറ്റോ ബ്ലാക്ക് റെഡ് ഞാൻ മുന്നേ മേടിച്ചതാണ്. അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേണ്ടിട്ട് മേടിച്ചതാണ്. അത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ബൈക്കിന്റെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നിട്ട് സ്റ്റിക്ക് മാറ്റി 1500 റുപ്യ എറണാകുളത്ത് കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് പാർസൽ അയച്ചിട്ട്. അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. സ്റ്റിക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നീങ്ങി പോകുന്നതാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കടാ നമ്മുടെ ഈ അനലോഗ് സ്റ്റിക്കിനെ ഒരു സൈഡിൽ എന്ത് പൊടി പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോഷൻ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ കാണും. അതെ ഭ്രാന്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് നേരെ അത് ശരിയാക്കണം. അതിന് ഈ ചെറുതിനൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. റോബ്ലോക്സ് കളിക്കുമ്പോഴേ ആളെ സൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതുമ്പോഴേക്ക് ഇടിക്കുക ചെയ്യാം നെക്കണേന് പകരം. പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലും PS5 Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So off we go then. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means centre-back, full-back, sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being almost as important as what he did at the back. This is Dembele. João Neves has crossed into the middle. Expertly cut out, really nicely done. Now it's Vieri. Nicely spread. He's in plenty of space here. Foden puts his foot on the gas. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Platini. Foden. Platini. And here's Dybala. Dybala. He's had a shot! Goal! Arsenal! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Arsenal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. I doubt very much that this was in the script. Foden. And it's Alexander-Arnold. That's good play from him. There's no flag.
He's on it, can he get away? Maldini deals with that comfortably. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Vieri. Foden. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Looking for the run. Thuram cuts out the pass, knocks it into space. Platini looking to get on the end of this. Foden. Now Martinez. João Neves. It's a searching pass. Scholes. Out to the left it goes. Dembele's delivery. Oh, well, that is not a great touch. Pity that, because it had a decent chance of progressing. Pass somewhat off target. 15 minutes till half-time. Good ball, good take. Scholes. Looking for options for movement. Shevchenko gets into a good position. Great ball if he can get there. It is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. It's Vieri! He scores! Bayer Leverkusen back on level terms. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And it's Alexander-Arnold. Can he get it through? João Neves showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Alexander-Arnold. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Rudiger. Foden. Now it's Dybala. Plays a sharp little ball here. Tries to play it through. Decent attempt, that, just a little mistimed. Martinez. And he's there to belt it away. This possibly the last play of the half. Nice bit of skill, and he's away. João Neves. Dembele. It's loose, and there's a race for the ball. And the half-time whistle goes. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Up he goes! Oh, the ball's run loose. Oh, it's fallen loose again! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. Oh, good spread. Alexander-Arnold has it in a wide position. And now they can spring out of defence. Nicely shaped ball. Scholes spots it and intercepts. And this is Vieri. And it's made its way to him.
Arsenal needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Pass is just off target. João Neves. Scholes. Oh, he's going to be disappointed with that. And here's Vieri. Shevchenko tries a shot! Great build-up. It all deserved a better ending. It was such a clever idea to lift it into his path. Martinez. Foden. Martinez. And he's cleared it out of harm's way. Nicked it back promptly. It's a pretty loose pass. Bastoni. Costa Curta. And it's Neves. Scholes. Passing is crisp and sharp. And that has not gone well. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Lautaro Martinez. And it's Dembele. Gattuso gets it clear. Bastoni. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. He's not got that quite right. And here's Lautaro Martinez. Well, we expected better, and so did he. Now it's Dembele. Oh, now here's an interesting matchup. João Neves. That's good play. Quality ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Dembele. Now it's Martinez. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Arsenal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Costa Curta gets over and intercepts. Dembele. Dybala. Arsenal looking to pass their way through. Vieri has found the net here, of course. And this is Shevchenko. Now it's Rui Costa. He's on Vieri! And that's a real chance missed. Vieri fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Now that looks a decent ball, not the most accurate pass. And there's his chance to lead the counter. Out for a throw.
substitution for Leverkusen. Number 19, Shevchenko. Number 14, Scholes. Number 26, Foden. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Rui Costa. Coming on the field, number 11, Ibrahimovic. Number 6, Bale. Number 20, Another throw in. Number 21, Pirlo. Number 22, Nedved. Aimed beyond the defence. That is good alertness. 2 added minutes has been indicated. And he's gone looking for safety. It's Ibrahimovic! Referee looks at his watch and blows his whistle. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Bayer Leverkusen can always take more. ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் மாதிரி ஓடுறாங்க. അതെ 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 അതൊന്ന് തള്ളി 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 തള്ളിട്ടാ പോലും. പക്ഷെ ഇതില് കൊറേ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. മറ്റേല് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തെന്നി 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 ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീഡ് കളി. അതെ അതെ സത്യം സത്യം സത്യം. ഈ ക്ലാസിക് കളി അതിൽ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഷോർട്ട് പാസ് ഇട്ടിട്ട് ഷോർട്ട് പാസ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തെറ്റി തെറ്റി പോകുമല്ലോ. ஏதோ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்காது EFC. இது ஒரு EA പറ്റും EA പറ്റും EA അങ്ങനെ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് വരും. ഭയങ്കര സ്പീഡാ ഗെയിം പ്ലേ. ടാപ്പ് 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 ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അല്ലേ ஆல்சோ எக்ஸ்பென்சிவ்ல ரொம்ப அது பிளேயர்ஸ்லாம் எடுக்க. எக்ஸ்பென்சிவ் ஒன்னு கிடையாது. எக்ஸ்பென்சிவ் இல்ல. പക്ഷേ கிரைண்ட் பண்ணனும் அதான். கிரைண்டிங் இருக்கு. நிறைய கிரைண்டிங் இருக்கு அதான். கிரைண்ட் பண்ணா பிளேயர்ஸ் கிடைப்பாங்க. பிளேயர்ஸ் கிடைக்கும். ஆமா. கோயின் யூஸ் பண்ணி நமக்கு இது வாங்க முடியும். மார்க்கெட் இருக்குல்ல. மார்க்கெட்ல இந்த பேக் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வாங்க முடியும். எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது. மார்க்கெட் இருக்கு ப்ரோ. சோ கோயின்ஸ் இல்ல. அது கோயின்ஸ் நமக்கு ஈவென்ட் കളിക്കുമ്പോൾ கோயின்ஸ் കിട്ടും. கோயின்ஸ் വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയി പ്ലേയേഴ്സിനെ വാങ്ങിക്കാൻ முடியும். ആനാ F2P കളിക്കാണ്. F2P ഇച്ചിരി പുഷ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. കാര്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാ കളിക്കുന്നത്. കാരണം യൂട്ടോൺസ് இப்போ இது வந்து eFootball 3 நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றது. பட் அது ஒவ்வொரு இயரும் கேம் வாங்கணும். ஆனா அதுல என்னன்னா ஆஃப்லைன்ல நிறைய மோட்ஸ் இருக்கு. இப்போ மாஸ்டர் லீக் மாதிரி இருக்கு. இப்போ நீங்க ஒரு கிளப்புக்கு மேனேஜர். அதுக்கு முன்னாடி இதுல இருந்துச்சு. பெஸ்ல இருந்துச்சு அந்த ஆப்ஷன். இப்போ EA ஃப்ரீ ஆகும்போது அவங்க கலந்துட்டாங்க. பெஸ் வந்து எனக்கு பெஸ் 2020 and 21 ஸ்டீம்ல இருக்கு. ஸ்டீம் அக்கவுண்ட்ல இருக்கு. ஸோ அதுதான் காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும். மற்றபடி ஃப்ரீ யூஸ் பண்றதுக்கு பெஸ். இது அந்த ஃபிஃபையும் பெஸ்லையும் ஒரு 500 rupees கம்மி. அவ்வளோ கேப்ல தான் வரும். ஸ்டீம்ல நல்ல ஆஃபர் கிடைக்கும்ல. ஸ்டீம்ல ஆஃபர் கிடைக்கும்னா இப்போ இது ஃப்ரீ கேம் தானே. ஆஃபர் இல்லைன்னா சம் ஆஃபர்ஸ் வரும். வேற கேம்ஸ்க்கு ஆஃபர் வராറുണ്ട്. இப்போ the Savas JD 150 180 ரேஞ்சில் இருக்கு. PlayStation எவ்வளவு இருக்கு மிஸ்டர் ப்ரோ? பிரைஸ் பிரைஸ் வந்து இப்போ நான் வாங்கும்போது 50K. கேம்ஸ் ரைட் எவ்வளவு கம்மியா EA சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டாலே மேக்ஸிமம் கேம்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு 1 இயர் சப்போர்ட் கிடைச்சிரும். இந்த மாதிரி புது புது கேம்ஸ் டே 1 கிடைக்குமா? கிடைக்கும். ஒரிஜினல் வேணும்னா ஒரு 3 to 4K மினிமம் பட் இப்போ ஆஃப்லைன் மார்க்கெட் இருக்கு ப்ரோ. கேம் உங்களுக்கு 500 கேம்
എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ T20 ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേരളത്തില് തിരുവനന്തപുരത്ത്. CSKയിലാണല്ലേ? ഞാൻ പച്ചതാ ചുമച്ചത് കളി നടക്കണന്നല്ലാതെ കളി ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കളിയൊക്കെ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കളിയൊക്കെ തോൽക്കണ കളിയൊക്കെ സമനിലയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാ 160? ആ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2-3 ദിവസമായിട്ട് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്നും അങ്ങനെ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ കൊറേ മുന്നേ പോയിരുന്നു. 2012 പോയിട്ട് 2014 ലാസ്റ്റ് വന്നു. ഒരു 2.5 കൊല്ലത്തെ. പിന്നെ പോയിട്ടില്ല. അതിപ്പോ എല്ലാം ഓൾഡ് അടിപൊളി കാർഡും. അസറായാലും ഇതൊന്നും ലോഗിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ല ഈ ഫുട്ബോള്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle and here we go. Philip Lahm, Jim Beglin, one of the greatest fullbacks ever, perhaps. Oh, without doubt, Peter. He's definitely in that category when it comes to legendary players. I don't think I've seen someone as adaptable, as dependable, both going forward and having to get back too. Plus, he's got that excellent leadership he's always displayed, and he's won everybody's respect. Yeah, and once described by one of the world's greatest managers as the most... And the finish! Superb goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Bayer Leverkusen are already chasing the game. They didn't envisage that. They need to play this quicker in transitions like this. Ferdinand cuts it out. Raul running with the ball. Well timed, excellent interception. Rui Costa. Azar. Nedved. It's Rui Costa. Threads one in. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Lahm. And Jamal. Raul. And Jamal. And Jamal. It's Park Ji-sung. He's had a shot! That's really nicely played. It is a corner, good chance. And we have our very first corner. Hazard plays it short.
Now it's decent chance! And now a sudden chance to counter. Always onto this. Yamal. And here's Raul. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Eto'o showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Driving forward. Bayer Leverkusen are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Ferdinand gets across to intercept that. And here's Raul. Yamal. He is through here. Nedved can so cleverly bypass the press. And this is Eto'o. Tries to pass it through. ഞാൻ കുറെയൊക്കെ കളിച്ചു ഇന്നൊക്കെ കുറെ കളിച്ചു മൈൻഡ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ Yeah, they were looking for a counter-attack. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Spread out to the left, foot in. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Shevchenko. The ball is loose and the chase is on. Azar. It's Park Ji-sung. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Eto'o. Excellent challenge there, uncompromising. Raul. Yamal. That was lovely, that. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. He's in space and looking for options. Oh, that's a fine interception. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And this is Rui Costa. It's Rui Costa! And that has earned a few nods of approval from the bench. And now they can spring out of defence. Ferdinand cuts out the pass. And it's Rui Costa. Costa Curta calmly anticipates. Park Ji-sung. Azar. Park Ji-sung is one whose deliveries we all know about. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Yamal. Park Ji-sung. Can he get on the end of this? Oh, well cut out. No margin for error there at all. Nedved. To Eto'o. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And that'll be the final action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. And the second half gets underway. Bayer Leverkusen really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Park Ji-sung. Played out to the right. That's positional gold, the utilisation of space. Makaleli. Park Ji-sung. That's a decent clearance. Long ball looking to counter. Nedved. And this is Shevchenko. Oh, just skips past his man. Shevchenko! Well, now it's a race for the ball.
Shevchenko really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And it's Makalele. Well seen, saw that coming, and they can counter here. Lovely pass, but can he get there? Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Hazard. Oh, that's fabulous. He is just caressing the ball. And this is Hazard. Hazard gets flagged offside. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Costa Curta gets over and intercepts. Makalele, a player who needs no introduction. And that's another good win of the ball. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And here's Van Basten. Aims beyond the defence. Ferdinand makes the interception. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Played back in. Well, he got rid because he was under pressure. And the ball is out of play. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Played out wide. Plays a sharp little ball here. Czech gets his hands on it, and the danger is averted. Now it's Nedved. And that is as far as they're going to go. Now that looks a decent ball. That's been cut out, well played. Park Ji-sung. Makalele. It's a really well measured ball. He's in plenty of space here. They're back in possession and ready to go again. And it's Makalele. Park Ji-sung. Now, can they get him away? Raul. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one. Keep going. We have got changes here from both sides, in fact. 19, Shevchenko. Number 10, Eto'o. Number 22, Nedved. Number 23, And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Number 6, Bale. Number 11, Ibrahimovic. Number And here's 26, Bale. And that pass just didn't quite work. Messi. Costa Curta. Number 21, Oh, this looks sharp. substitution. It's Park Ji-sung. Can he get it through? Rashford. Oh, really well played. He's found a way through. Chance! Oh, and that should have been two. Greenwood really can't believe it. He let the opposition off the hook there, and he knows it all too well. Looking to play him in.
It's Ibrahimovic! Bayer Leverkusen have their second corner now. And now a sudden chance to counter. Now it's Van Basten. Into the last 5 minutes. It's a searching pass. Bayer Leverkusen really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Bayer Leverkusen have reclaimed it. Costa Curta. Park Ji-sung. Nicely spread. First preference wingana. 1 minute to add according to the board. Thuram. Looking for a runner. Oh, that's a key interception. And that is as far as it goes. So in the end, 1 goal did it. An exciting encounter where both sides produced a... വേദന ഇത്ര കാലം ഉണ്ടാകാത്ത സംഭവം. റമീസോടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതോ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതെന്താ യൂട്യൂബോ അതോ യൂട്യൂബ് അല്ലല്ലേ എന്താണ് എപ്പഴാ വരും 4 മണി ആയാലും അല്ലേ ഇത് മറ്റേ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേതാണ് മേടിക്കണം പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് PS5 തന്നെ കളിക്കാം അതുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് മറ്റേ എന്താണ് അതിന്റെ പേര് എൽഗാഡോന്റെ സാധനല്ലേ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ സാധനം ഉണ്ട് അത് മേടിക്കണം എന്നാ പിന്നെ ഈ കേബിളിന്റെ ആവശ്യമില്ല നൂറ് കളി തോൽക്കാനും ഇപ്പൊ ഞാൻ PS5ന്റെ ഒരു ആപ്പാണ് PS5ന്റെ ആ ആപ്പ് വഴി PC-ലേക്ക് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ PS5ന്റെ ആപ്പ് വഴിയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും കളിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റേഷനായിട്ട് അല്ല കളിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലേറ്റൻസി ചിലപ്പോ ഈ പാസിലൊക്കെ ലേറ്റൻസി വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ അതേപോലെ സ്ക്രീൻ മിറർ ചെയ്യുമല്ലോ മിറർ അതുപോലെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ആപ്പ് വഴിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതല്ല PS5 ഡയറക്റ്റ് അല്ല അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കളിക്കണത് അതിലാണ് ഈ ലേറ്റൻസി വരുന്നത് 10K മിനിമം അതില് 1080p വരും മറ്റേ 4K ആണെങ്കിൽ 4K ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ 4K ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് സാധാ 1080p ഉള്ളു പക്ഷെ ഈ 1080p നമ്മളിപ്പോ 10K മുടക്കി മേടിച്ചാലേ മോണിറ്റർ 2K ഉള്ളു
അല്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഫീച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലേ പക്ഷെ ഈ സാധനം 4Kയുടെ വില കുറവുണ്ടാവും. നോർമൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കിറോ ലിനക്സിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒക്കെ കുറവാണ്. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം അതുപോലെ മൈക്രോവേവ് ഉണ്ട്, 1000 റുപ്യയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ പേടി, എലഗാറ്റ് തന്നെ ഉള്ളു എല്ലാരും പേടിക്കണത്, എലഗാറ്റ് തന്നെ ഉള്ളു. എലഗാറ്റ് തന്നെ 4K 10,000 വരുന്നത്. അല്ല 4K അല്ല, മറ്റേത് 25 വന്നിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ 2K ഉണ്ടോ അതില്? അല്ല അതെന്താ 2K പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരില്ല. 4K 60 FPS ഉണ്ട്. ഇതില്ല, ആമസോണിലില്ല. അതുകൊണ്ടുണ്ട് 18. 4K ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞിക്കുന്നു കേട്ടോ, 18 ആയിരുന്നു. ഈ നിയോ ആണ്, എന്തോ ഒരു കമ്മി ഉണ്ട് അതിന്. സംഭവം 4K തന്നെയാണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ 4K Pro ഉണ്ട് 26 സംതിങ്ങിന്റെ. ഇത് 8K ഒക്കെയാണ്. ഇതിന് 8K അല്ലേ? 12K ഈ സാധനം ഉണ്ട്. ഇത് 4K ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാപ്ചർ കാർഡ് ഉണ്ട്. 4PS5. PS5 പറ്റിയതാണിത്. LG4K-S ഈ 18ന്റെ. ഫ്ലിപ്പിലൊന്നും നോക്കിയോ? ഫ്ലിപ്പൊക്കെ ഒരു ഇതായിക്കോളൂ അല്ലേ? ആമസോണിന്റെ പോലെ ഒരു ഇത് കിട്ടണില്ല ഫ്ലിപ്പിലൊക്കെ. സംഭവം കണ്ണമ്പ്രോടെ അടുത്തുണ്ടാവും. അതാ പേടി. ഇവരുടെ തെലുങ്കാടും ഇല്ല കേട്ടോ, ഫ്ലിപ്പിന്റെ തെലുങ്കാടും ഇല്ല. EMI ഒന്നുമില്ലേ? ബജാജ് EMI ഒന്നും ഇല്ല, അല്ലേ നടന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനുള്ളു. നമ്മള് രണ്ടാളെന്നെ ഉള്ളു ഇതില് അല്ലേ? ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? സേഫർ എന്തോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട്, രമേശ്വരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പേരട്ടെ അസറായാലേ അല്ല കളിക്കണില്ലേ? കൊറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഇവന്റ്സ് ഒന്നും എടുത്തില്ല, തീർത്തില്ലേ? മറ്റേ കിട്ടിയോ? 20 കളി കളിച്ചിട്ട് കോയിൻ കിട്ടിയോ? അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് കിട്ടൂലേ?
അല്ലേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മിഷൻസ് കിട്ടൂലേ? അതെ 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 അതെ. ഏതിലാണ് നോക്കണേ? 4K വില കുറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ?
ബെസ്റ്റ് വേറൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ RK750. We are Intel boys. ഞാൻ റേറ്റ് കുറഞ്ഞോണ്ടേ വാങ്ങിച്ചത്. 18K ഇതിന്റെ അത്ര പെർഫോമൻസ് വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡില്ല. എനിക്കൊന്ന് 18K എങ്ങാണ്ട് സംതിങ്ങിന് കിട്ടി. ഇപ്പൊ എടുത്തതാ. ഇതിന്റെ കൂടെ ആകെ അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടായിരുന്ന 3050യും മറ്റേ RX 6600 വരെ ഞാൻ അന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നുള്ള 3060 എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു 25Kക്ക് താഴെ ഒന്നും വരുന്നില്ല വില. ഇപ്പൊ അതിന്റെ വില 30Kക്ക് മേളിൽ പോയി. സോ ഞാൻ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ RK750 ഓക്കെ, RK750 ബാക്കിയുള്ളവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചില ഗെയിംസിൽ 3060 ഇതിന്റെ 3060 നിൽക്കും. 3050 എങ്ങനെ പോയാലും 3050 ബീറ്റ് ചെയ്യും. RX 6600നെ കാട്ടി പുതിയ കാർഡ്. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അതങ്ങ് എടുത്തു. ഇതുവരെ സീനൊന്നുമില്ല. ഗ്രാഫിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്കതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം NVIDIA കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. റെൻഡറിങ്ങിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരും. റെൻഡറിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരും. അങ്ങനല്ല, ചില ഗെയിംസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന രീതി ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഓരോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനും. അത് നമ്മൾ മൈന്യൂട്ട് ഡിഫറൻസ്, അത് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലാണ്ട് നോക്കാം. തീരാറായി. 87 റൂമിട്ടാ. പിന്നെ ഈ അപ്സ്കെയിലിംഗ് ഉണ്ട്, അത് യവന്മാരുടെ അത് എപ്പോഴും NVIDIA എപ്പോഴും ടോപ്പിലിരിക്കുന്നത്. DLSS കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ AMDയുടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് XeS വരും. ഇന്റലിന് അപ്സ്കെയിലിംഗ് ഉണ്ട്, XeSS. അത് 3 വർഷമായി യവന്മാര് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ കളിക്കുകയില്ല, ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ മറ്റേ ഇന്റലിനൊക്കെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഇറക്കാൻ പോകും അടുത്ത്. എല്ലാം മുടിഞ്ഞ റേറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും.
ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ. നോക്കട്ടെ, നല്ല സെന്റർ ബാക്സ് വേണം, ഹൈറ്റ് ഉള്ള സെന്റർ ബാക്സ് വേണം, സ്പീഡ് ഉള്ള. അങ്ങനെ എൻ്റെ സെന്റർ ബാക്സ് വീക്കാണ്. തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഫോമുള്ള സെന്റർ ബാക്സിനെ പിടിച്ചിട്ടേക്കുക. സ്കോട്ടർ ബാക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ അത്യാവശ്യം പേസ് ഉള്ള റോഡീഗറിനെ ഇട്ടേക്കുക. പക്ഷെ സി ഫോമാണ്. വാൻഡൈക്ക് ഉണ്ട്, വാൻഡൈക്ക് എന്തോ സ്പേസ് ഇല്ല. ആരെ? നോ, ഹുസിനൊന്നും എടുത്തില്ല, കിട്ടിയില്ല. ഹുയിസൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാ വന്നെ. എംബാപ്പെ ഫോമോ, പക്ഷെ എനിക്ക് മെനയാവത്തില്ല ഇവൻ, അതാ കുഴപ്പം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കിവിയർ ഉണ്ട്. കിവിയർ ഏത് ഫോമാണോ എന്തോ. ആർസണലിന്റെ ഡിഫൻഡറാ. നീ എടുത്തല്ലേ സാബി അലോൺസോ? എന്ത് ഡിലേ ആണ്. ലേറ്റ്. ഡിലേ നെറ്റ്വർക്കിലാണോ? നെറ്റ്വർക്ക് ബാർസ് എന്താ കാണിക്കാത്തെ? ഈ പോരെ ഈ സെർജീഞ്ഞോ. ഓ, അതെന്റെ ഈ സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചതിൻ്റെതായിരിക്കും. എന്തൊരു ഓട്ടോ എംബാപ്പെ. അതെന്തുവാടേ ഇത്, കള്ള ഓട്ടോ ഓടുന്ന ഫേക്ക് റണ്ണ്. സെർജീഞ്ഞോ വേണ്ട, സെർജീഞ്ഞോ എന്ത് ശോകമാ വിങ്ങില്, ലെഫ്റ്റ് വിങ്. ഹലോ, എത്തിയിട്ടില്ലല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ കളിക്കണേ? ആ,
എന്തോടാ ഹൈലൈൻ കളിക്കുന്നമാര്? Why they are playing a high line? എന്ത് ലോങ് ബോളൊക്കെ ഇടുന്ന ഈ മറ്റേ അബ്സറ് ലോങ് പാസ് കറക്റ്റ് കിട്ടുക. സ്കോട്ടർ പാക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോഴേക്കിന് മറ്റോ കേറി നിൽക്കണുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പാസ് ഇട്ടാലും കേറൂല്ല. ജിമ്മെ മാറ്റുന്ന ടൈമായി. ടൈം കഴിയട്ടെ. റോബ്സൺ. എന്റെ എമ്പു മോനെ. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ ഈ സ്പീഡില്ലാത്ത ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. So that's why I am looking for some അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. സ്പീഡ് ഡിഫൻഡർമാര് ഇയാള് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇയാള് പണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഓരോ ടീം വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളെ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരു സബ്ഹാനസി ഉണ്ടായിരുന്നു. സബ്ഹാനസി പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഓരോ ഫോർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് ടീമിന്റെ ഫോർമേഷനിലുള്ള നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. സബ്ഹാനസിയുടെ ഫോർമേഷൻ നല്ല ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സബ്ഹാനസി പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതാലോചിച്ച പണ്ടത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ്. Subhanallah. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way.
Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. And he cuts out the supply. Out to the right. Chouameni. Nice sequence of passes, this. Messi. It's a promising position. Gattuso. So, what can they make of this? And it's Gattuso. That is good alertness. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Can he get it through? He's in plenty of space here. Now, this could be a chance. Ribery! Decent enough try. And we have our very first corner. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Mbappe. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Marquinhos makes the interception. Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Bayer Leverkusen still without a single shot on target. Now, can they get him away? Valde. And it's Chouameni. No, it's come to nothing. And he's quick to get it clear again. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Back into the middle. And he's heaved it away. And Marquinhos. And it's Balde. Aimed beyond the defence. Vieri. Yaya Toure. Now it's Eto'o. Messi. Yamal is in a really good position out wide. Tries a shot! It's fallen kindly here. And it's a goal! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. So we have our breakthrough. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Chance for a shot! It's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! That is lovely, finished with amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So that's two now without reply. Vieri! Vieri! Oh, surely that deserved better. The look of disbelief on the faces of his teammates, I don't need to add to it. Chouameni. Messi. Yamal. And it's Messi. Here's Chouameni. Passing is crisp and sharp. Ribery. He's being urged to shoot. Vieri. Bayer Leverkusen do have a chance to counter here. Looking to play him in. Chance, surely! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Neymar deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. Just the goalkeeper. He's had a shot! And it's in! That is his ton! And does he not know it?
The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Now it's Vieri. And it's Neymar. Balde. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Alexander-Arnold. Now it's Yamal. Chouameni. Neymar. He's tried one! Has another go! And that'll be the last act of the first half. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. Caution certainly not on the agenda here, from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Bayer Leverkusen really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And this is Eto'o. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Alexander-Arnold. And it's Messi. Yamal has found the net here, of course. And it's Balde. Gattuso. Rui Costa. And reclaimed it in a trice. Knocks it into space. Bayer Leverkusen needing a change of fortune here. Played back in. But that has not gone well. Balde, nicely weighted ball. He is just caressing the ball. And this is Ribery. Rui Costa. Now, what about a counter-attack? Ball's played through. Oh, perfectly measured that. Balde spots it and intercepts. ഈ ലെജൻഡിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലെജൻഡിന്റെ നരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും മറ്റേ ഇയാളെ ഐക്കോണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാവും പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പി വെക്കാം. ബാഴ്സയുടെ ഇതാണ്, പക്ഷെ വൈറ്റ് ജേഴ്സി അത് അതും കിട്ടി. അന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്തൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആ ടീമിന്റെ വില കുറയുന്നതിന് തന്നെ ആവശ്യമില്ലേ? Ter Stegen gets his hands on it and the danger is averted. Bayer Leverkusen really are. He's having a go! He's got away with one there. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. Great vision.
Chiellini calmly anticipates. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Alexander-Arnold tries to play it through. Bayer Leverkusen perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Vinicius Junior, Serginho, Marquinhos, and it's Sané. Looking for options for movement. And the whistle's gone, presumably for offside. Marquinhos. Sané. He's had it taken off him. Searching pass he's played there. It's a pretty loose pass. And it's Serginho. Has a look and plays it forward. Now it's Bale. Marquinhos makes the interception. Chouameni and Alexander-Arnold. And it's Balde. Bruno Fernandes. Here's Chouameni. Passes coming off in quick succession here. Alexander-Arnold. And here's Sané. Pass somewhat off target. Ibrahimovic did well to step in there. That was more than necessary. He's shifting through the gears here. And he lines up a cross. Well played and well cleared. Bayer Leverkusen really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Pirlo is the team's great visionary. Now it's Bale. They've got to make this nice and quick. Can he latch on to this? Upamecano kept his eye on it, and he's there. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Vinicius Junior. Chouameni. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Well, they've chosen the correct way to see this out because the opposition press is very weak. There'll be a minute of stoppage time. And it's Alexander-Arnold. And that will be the final act. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven, and whilst you might argue to the...
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, we're on the way. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Now it's Shevchenko. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. And here's Cristiano Ronaldo. Now, can they get him away? Shoots! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. Rooney is offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Has a shot! Well, he should have done better, and he knows it. Well, even for him, that may have been a touch ambitious. Oh, good ball! And that has been clubbed away. And now they can spring out of defence. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, there's a probing ball. Rooney. Eto'o. They're battling for the right to play in the early stages. Now it's Martinez. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And Martinez! He's beaten the keeper, but hit the post. That was a good run. The defence looked beaten there. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. And this is Rui Costa. That's a risky ball, you've got to say. Camavinga. Now it's Cristiano Ronaldo. Rui Costa conjures time and space where few can. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Picked out brilliantly. Danger averted for now. Rui Costa. Gattuso. Kimmich. And it's Camavinga. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, that pass isn't the best. And here's Camavinga. Oh, it's come loose. And this is Ronaldo. And the whistle's gone, presumably for offside. Almost half an hour in now. And here's Shevchenko. He won't be happy with that one. Nicely aimed pass. Pedri. It's an inviting looking ball, that. Oh, that looks a good ball through. Oh, that's fabulous. And the shot! Goal! Bayer Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang.
Rui Costa is always looking to break lines. And again, they run up against stubborn... Eto! And it's in! A quite incredible spell. They are flying. One sweeping move executed with deadly efficiency. And that's it. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. അയാള് മൂവിയെല്ലാം ഇടക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂലേ? ആ സാബിന് ഔട്ട് വൈഡ് ബെൻബോൺ കളിപ്പിക്കണേ. എന്തേ ഒന്നുകൂടി അടിപൊളി ഇയാൾ തന്നെ, ഡസ് മൈക്കിൾ തന്നെയാണ്. ഇയാൾക്കും കുറച്ച് പ്രശ്നം വരൽ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴേ ചെക്കിന്
about the TV. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ചിലവരപ്പ ഇയാളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. നമ്മുടെ മൊറിഞ്ഞല്ലേ, മൊറിഞ്ഞൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെന്ററിന്റെ തൊട്ട ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കുക ഡിഫൻഡറിന്. സിനിമ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? 4 മണിക്കൂർ. അതെ. ആ ഇബ്രാഹിമിന് വെറുതെ സൂപ്പർ സബ്ബാണ്. അല്ല കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അല്ല അപ്പൊ കളിക്കണം. താഴോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാതെ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And we're underway. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who'll need to drop into position and cover the spaces. It's a promising position. Some good work on the right flank here. And the shot! Well, it was a decent attempt in the end. Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at source. Pass somewhat off target. Looking to play him in. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his calibre and cleverness can do that. Mateus, that is ended up in no... And he's let fly! And that wasn't far away. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. Bayer Leverkusen are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type.
pass is intercepted. Platini. He's had it taken off him. Can he get on the end of this? Well, he's going to be disappointed with that. Vieri is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? No way through. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Hakimi. Nice bit of trickery. Platini conjures time and space where few can. Vieri. Foot in. And it's Bellingham. Bernardo Silva stood up well to him there. That's just playing it safe and simple. Well, that has not gone well. Looking for options for movement. Can he latch on to this? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Toure kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, this looks sharp. Mbappe is herring after that one. And he's had it nicked away. Platini. That was lovely, that. Platini tries making a foray down the right. Forwards and with intent. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That's a lovely, neat pass. And here's Vieri. Howson plays it long. Plays a sharp little ball here. Well read, nice interception. And now they can clear their lines. It's a pretty loose pass. And it's Michel Platini. And here's Eto'o. And he will. It's Eto'o! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Oh, there's a probing ball. It's a good spell of possession, this. Platini really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Can he get it through? In with the challenge. Ball is over the line. Bellingham tries from distance. Oh, and with that, the half-time whistle goes. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. Thank you very much for your cooperation. Substitution in progress. And we're underway again. 0-0, and we're at the halfway point. And this is Ibrahimovic. Oh, that's well spotted. It's an inviting looking ball, that. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Threads one in.
And this is Ibrahimovic. Pass is just off target. He's given the time to pick a pass. He's in a great position here. Gattuso makes the interception. Platini. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And it's Scholes. Yaya Toure proves too strong, too smart. Tries to pass it through. Bayer Leverkusen come out this half somewhat altered. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Well, that looks a decent ball. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, that tackle was certainly sturdy. Bayer Leverkusen have reclaimed it. Whatever he had in mind, that was not it. 60 minutes played. Yaya Toure is someone so often referred to as the defender's defender. Bernardo Silva. It is still anyone's game, 0-0. Tried the volley, but no. Mbappe cannot be faulted for trying. It was asking to be hit just a bit straighter. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. Oh, well measured. Eto'o. He's shifting through the gears here. Eto'o going face to face with his great rival. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. Platini taking charge of the dead ball. This is the sort of thing he craves, a chance to make a telling impact. We all love a trier, Peter, but the wiser choice would have been ball into box. Oh, can he get onto this? And that has left him in a heap. Hakimi aims beyond the defence, and he's picked it up out wide. Cleared without complication. That's good. Substitution on the field. Number 11, Mbappe. Number 4. Out again for a throw-in. 14, Scholes. Number 8, Bellingham. Haaland! Number 20. Decent enough try. Number 29, High Heaven. And it's Bernardo Silva. Fiore. Number Bernardo Silva! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Size really matters, and it's time to make it matter now. Climbs up big! And he's taking no chances there.
by Haaland! Great strike, a test for the keeper. Haaland clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Haaland, Havertz. Well, that's beautifully weighted. He's had a shot! Oh, denied brilliantly! Haaland really must be thinking what he has to do to score there. So, third corner of the game. And that should get the job done. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Now it's Bale. Looking for a runner. Can he get onto this? Bernardo Silva. Not the most accurate pass. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Now it's Bale. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, well played, well played. Haaland. He has found a way through. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Oh, that's a key interception. Ibrahimovic looks to get on the end of this. Hullet. And time is up. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. Your final thoughts, Jim?
അപ്പൊ അതേപോലെ അതാണേ ചിലപ്പോ കിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് അല്ലേ പരിപാടി ഉപയോഗിച്ചു ആ ഇത് 2 ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ. റോഡിലാണ് ആ മറ്റേ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റേ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. The action has already started. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. Yeah, he's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. Romario. And Romario! It's hit the upright. That's going to go a long way. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Toure spots it and intercepts. Costa Curta cuts out the pass. Now it's Eto'o. Ferdinand wins the duel this time. Now it's Vier, and he's let fly. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. They're battling for the right to play in the early stages. Tries to play it through, and he's picked it up out wide. He is through here. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Rodri. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, that pass isn't the best. First quarter of an hour gone. Thinks a shot at goal! And it's hit the woodwork and out! No change to the score, 0-0 it remains. And this is Eto'o. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Eto'o really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Messi. Here's a chance! Oh no, what has happened here?
Gets his head on it! That's just playing it safe and simple. And it's from Mario. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Some really good ball movement. And this is Eto'o. Eto'o! And the keeper has reacted superbly there. Eto'o clearly thought he had the beating of the keeper. Size really matters, and it's time to make it matter now. Messi with the short one. And this is Eto'o. Chance for a shot! And he has kicked it out somehow. Eto'o actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. "15 minutes till half-time. Dink through, and this is Messi. And he's heaved it away. No question, this is the man you want to get onto the end of things. And this is Eto'o. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Maldini does well to get it back. Messi, Barcelona finding their passes. Messi hurtling down that right flank. Cleared away. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. And that's gone all the way through to the keeper. So still we are where we began. It's 0-0. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Bayer Leverkusen clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. No messing about, just bludgeoned away. Now it's Vieri! Goal! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Bayer Leverkusen have broken through. It's 1-0. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. And that'll be the last act of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Bayer Leverkusen happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. And a quick reminder today to please take all lit-out bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. Substitution for Leverkusen, number 14, Vieri. So off we go once more. Bayer Leverkusen carrying a one-goal lead. Passes coming off in quick succession here. Bergomi gets over and intercepts. And it's Messi. Now it's Eto'o. Hullet is the team's great visionary. Pressure coming in from all directions. Bayer Leverkusen do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change. Messi. Bit of an appeal, but nothing doing. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to
get on the turn. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And it's from Mario. That's a nicely weighted pass. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Maldini looking to provide the solidity his team so need. That's good vision. Oh, well played. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And the pass is intercepted. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because... Romario! That's a half-decent try. Romario really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. ഞാനിപ്പോ അടുത്തൊന്നും പ്രസ് ചെയ്യൽ പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്തില്ല. പ്രസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. Substitution for Leverkusen. Number 3. So, time for changes on both sides, actually. 24. Rooney. Oh, nicely intercepted. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're set... It's Bale! That was superb goalkeeping! Bale is offering a wry smile there. And that's a simple one for the keeper. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Eto'o. And this is Hullet. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, they've got it back in a hurry. That has ended up in no man's land. Romario. Well, he got rid because he was under pressure. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Bergomi promptly onto that, and that is that. Hullet. And here's Eto'o. Now it's Messi. Gets good distance on it. Bayer Leverkusen perhaps contemplating their next change here. Oh, the ball's gone astray. Thuram gets it clear. And it's Kaka. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. He's played it long. Messi. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Decent chance! And that could come back to haunt them. Oh, they really needed him to put that away. Just about within shooting range. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. It's a good spell of possession, this. And he's cleared it out of harm's way. Oh, he's done very well to take that back.
Rijkaard. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And that's put paid to a promising move. Engages and forces him off the ball. And now they can clear their lines. And here's Romario. That's just playing it safe and simple. And claimed it back swiftly. And that is as far as it goes. Bayer Leverkusen have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. പെനാൽറ്റിയിലോ? ശേ മൈക്കിൾ ഒമ്പത് കളിയും കൂടി അല്ലേ? 140 170 എന്നിട്ടാണല്ലേ? മറ്റു പേര് എടുത്തിട്ടോ? പേര് എടുത്തിട്ടോ? എന്റെ ഫോൺ എവിടെ?
കാലൊടിഞ്ഞ സൗണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ് കേട്ടു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ടാക്ടിക്കൽ ഫൗൾ. അല്ലാതെ കളി ജയിക്കാൻ പറ്റൂല. എന്റെ കൺട്രോൾ വേജ് കേട്ട്. അയ്യോ, ബെൻബോണ് എത്ര ഷോട്ട് എടുത്തെന്നറിയാം ബെൻബോണ്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലടാ. എന്തുവാടെ സാക്കേ, ഫ്രണ്ടിൽ പോയി തിരിച്ചെത്തി ട്രാക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാ. അയ്യോ, സാക്ക ബസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ സാക്ക വരുമ്പോ എന്തോ കണക്ക്. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ 6 ഷോട്ട് കാരണം തട്ടി. ഞാൻ ഷോട്ടൊന്നും എടുത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എടുത്തിട്ടില്ല. ബിൽഡപ്പ് കളിയല്ലേ, ബിൽഡപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ബിൽഡപ്പ്. ബാള് പൊട്ടുന്നു, ഇവൻ കൗണ്ടർ അടിക്കുന്നു. കൗണ്ടറിൽ എന്ത് കാര്യം? അതല്ലേ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ. ബാള് കിട്ടിയ ഉടനെ നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങത്തില്ലേ? അല്ല, കൗണ്ടറിൽ എന്ത് കാര്യമുള്ള ചെണ്ട് കേറണല്ലോ. എവിടെയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയുന്നത്? ബെൻബോണ് ബിൽഡപ്പിന്ന് എങ്ങനെ ഗോൾ അടിച്ചാലും ഷോട്ട് എടുത്താലും കമോണ്ട കമോണ്ട കമോണ്ട. കൊടു ഫൗള് ഫൗള്. അവളൊന്നുമില്ല.
എവിടെ പരിസരത്തിന് പോയിട്ടില്ല? പരിസരത്ത് പോന്നിട്ടില്ല? പരിസരത്ത് പോന്നിട്ടില്ലേ? ഒന്നുമില്ല, മോന് ബുക്ക് ചെയ്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്നോട്? ആ ശരി ശരി. എന്തുവാടേ ഹോട്ടർ പാക്ക്? ഞാനത് രണ്ടുമാരെ പിടിച്ച് ഡിഫൻസീവ് ലൈൻ ഇട്ടിക്കോ, DM-നെ രണ്ടിനെ. 2 DM-നെയും പിടിച്ച് ഡിഫൻസിൽ ഇട്ടേക്കുവാ. അവന്മാരെ മറ്റേ ഡീപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടേക്കുവാ. അതാ അവന്മാരെ അനങ്ങാത്തേന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റത് അവിടെ ഒരു ഓട്ടയാണ് എനിക്ക്. സബ്ടാക്ടിക്സ് എങ്ങനെയാടാ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത്? 4 പ്ലെയർ സ്വിച്ച് ആവുന്നേ? നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി കളിക്കണ ഇപ്പോഴും? ഒരു പാസ് പോയപ്പോഴേക്കും പ്ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച്. തായ്ക്ക് എന്തോ ഒരു അലോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലോ? ഈ ബെൻഫിക്കന്റെ പിന്നെയും വന്നില്ല വെൻപോണെ. ആ ആ അത് കളി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവന്മാര് പറഞ്ഞ, കളി തീർന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അവർക്ക് തന്നെയാണെന്ന്. എന്തുണ്ടാവുക ഇത്? ഇതല്ലേ പുറത്താവൂലേ കളിച്ചാ തോറ്റാല് ഇല്ലേ? അതെ, റൗണ്ട് ഓഫ് 16. റൗണ്ട് ഓഫ് 16 അല്ല, പ്ലേ ഓഫ്. ഇങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് 16 കിടക്കുക, അങ്ങനെയല്ലേ? പ്ലേ ഓഫ് റൗണ്ട് ഓഫ് 16 കിടക്കില്ലേ? അപ്പൊ 8 ടീം അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ പ്ലേ ഓഫ് ഓരോരുത്തർ ജയിച്ചാല് 8 ടീം അങ്ങോട്ട് പോകും. ആരനെ? എടാ ഞാൻ അയാളെ കടിക്കലുണ്ടോ വെൻപോണെ? ആ എനിക്ക് അയാൾ അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് പിന്നെയും പക്ഷെ അയാൾ വെൻപോ ലൈവ് ഇട്ടുക്കണോ? ലൈവ് ഇട്ടുക്കണോ? ഹെഡറൊക്കെ പുള്ളി പിടിക്കുന്നേ. എടാ പെനാൽറ്റി ഓഫ് ചെയ്തറാ. ഡ്രോ ആണെങ്കിൽ ഡ്രോ ആവട്ടെ.
ചിലപ്പോ പെൻബോന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. കേളടിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്കി നോക്ക്. കേള് ഈ ലോങ് റേഞ്ച് ആയാലും എന്ത് വെച്ചാലും ലോങ് റേഞ്ച് മെയിൻ കീപ്പേഴ്സ് ഒന്നും തടുക്കൂല, അല്ല വിടൂല കേട്ടോ. ഒരു എടുത്തു പോയിട്ടൊക്കെ അടിച്ചോക്ക്. ഇതാ കഴിഞ്ഞ കളിയാണോ 18 ഷോട്ട് അടിച്ച ആയല്ലേ? ലോങ് റേഞ്ച് അടിക്കാതിരിക്കല്ലേ ഡീറ്റെയിൽ കൊണ്ടൊക്കെ. ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ടില്ല അസ്രായേലില്ലേ? 16 ഷോട്ട്. എന്താണ്? ഇല്ല ഈ കളി 9 ഷോട്ട് ടാർഗറ്റ് ആണ്. എന്താണ് ആ കളി പെൻബോൻ ജയിച്ചോ? ഇതിപ്പോ പുതിയ കളിയില്ലേ?
ഷോട്ട് എടുക്കുക, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇരിക്കുക. പക്ഷെ അത് നടക്കത്തില്ല. കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ബാള് പോവും. പക്ഷെ ഗോൾ അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. അതൊക്കെ പിടിക്കും. അത് അച്ഛൻ വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കുക. അതെല്ലാം പിടിക്കും. ഞാൻ ഏത് പെണ്ണാണ് കീപ്പറെല്ലാം പിടിക്കും. എന്തുട്ടണ കാട്ടി ഞാനൊരു പാവം ബക്കറ്റ്. வணக்கம் சொன்னேன். கீப்பர் அதுவும் ஜாடி. சோ இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம கூட வந்து ஜெயராம் சார் இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ காளிதாஸ் ஜெயராம் ப்ரோ இருக்காங்க. ஹாய், வெல்கம் டு കൊണ്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ എന്ത് പാടാ. കേള് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു, ഇവിടെ കിട്ടൂലേ. ഓട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേണ എനിക്ക് അവിടെ കേൾ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. അസിസ്റ്റ് അല്ലല്ലേ, എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ കിട്ടലും പാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കളിക്കണേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കലയില്ലാത്ത ആള് പിന്നീട് വേറൊരു മേഖലയിൽ മാറി സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ, പാട്ട് പരിപാടിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യൽ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ എവിടെയോ ഒരു കലാകാരൻ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ്. അതെ, ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ കോളേജ് ഡേയ്സിൽ നല്ലൊരു ഡാൻസർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ യൂസ് ടു ഡു ദിസ് സ്കിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഐ വാസ് എ ഗുഡ് മജീഷ്യൻ ഓൾസോ. ഞാൻ മാനുവൽ ഗോൾ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ പിടിച്ച്. പവർ ഓറോങ്ങനെ പോയത് ജോസ്റ്റിക്കിന്റെ ആണോ? ഹാജി ഒരു ഷോട്ട്. അല്ല തൂക്കിറേ. യാ ബുക്കായോ കാക്കാ. ഇതൊന്നും ഒരു ഗോളായിട്ട് പോലും കൂട്ടത്തില്ല. ഹിറ്റ്. അയ്യോ, എങ്ങോട്ടാടേ പോയത്?
Played into space. And no... He wanted that too. They are... No, he wasn't going to be fooled. And he's picked out the run. Oh, they could be... Decent chance! He scores! And they are dragging it back! Game on again! A two-goal lead. We're looking at a very different game now. The command has been established. Sustain it. We're looking at a very different game now. The command has been established. No, he wasn't going to be fooled. And he's picked out the run. ഇതിനൊക്കെ ഫോളോ ഞാൻ ഒരിക്കലും പുള്ളിയെ കൊണ്ട് കേറത്തില്ല. ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കരുത്. നക്കളുള്ള ആരും ഇല്ലല്ലോ. Run. Oh, they could be... Decent chance! He scores! Keeping, but even that couldn't save them this time. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Bayer Leverkusen get themselves back into contention. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Raul. Neither of these two want to come off second best. Now this could be a chance. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And he welcomes it in. Yamal. Messi. Barcelona really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Oh, terrible. It's Vieri! It's in!
We thought it was over. It's all square once more. And he welcomes it in. Yamal. Messi. Barcelona. It's in. That Messi. Barcelona. Barcelona really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Oh, terrible. It's Fieri! It's in! ഇനി പവർ കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പവർ കൺട്രോൾ. അതന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഓട്ടോ സ്റ്റേപ്പിനെ പവർ കൺട്രോൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാന് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്താ കളിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എനിക്ക് പവർ കറക്റ്റ് അല്ല ഇപ്പോഴും. സ്മാർട്ട് ഓഫ് ആണല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈമില് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റൺ ആവും. ഇല്ല ഇപ്പൊ അതാവൂല. ഇവിടെ ഞാൻ രാത്രി വരാം കേട്ടോ. ബൈ.